how am I gonna, how are we gonna do a little more upgradation, it is all about upgrading అండి. వెరీ సింపుల్. ఓకే. ఒక రా వర్షన్ నుంచి నెక్స్ట్ వర్షన్. రైట్ నౌ వి మైట్ బి టేకింగ్ యూ టు ఎ లిటిల్ రిఫైన్డ్ వర్షన్. ఓకే. బిఫోర్ వి డూ దట్, let me take you through few of my observations, which could even be your observations as well. Number one, we started WOW with the clear-cut objective of delivering some tremendous health plans for clients. So, in this process, we kind of came across few companies which are delivering some very good services to their clients in a very professional way through some applications. That is where we got a thought of, okay, let us also do it in a professional manner. And systematizing everybody under one radar, under one roof. And Sandhya ma'am giving some kind of thing, and Manju following some standards, or Radhika ma'am doing her own stuff. Alla kaakunda everybody doing the same. So this is where I thought, okay, app plays. That is, see, you cannot play with WhatsApp. You definitely have to. You'll be confined to WhatsApp anamata. You understand that? You have to use the features that WhatsApp provides. That's it. Antegani you cannot like redefine WhatsApp. That is the best part. They decide what is good for all of us. Similarly, in this kind of software driven platforms and emaitadante, we think about what could be good for the community. That's how the design is done. Number one observation is, yeah, when we get into this transition, it is not always easy. Any kind of transition is usually resisted right in the beginning, right from your normal mobile phone to touch screen, then messaging to WhatsApp. Anni kuda, everything was not so smooth. The same is happening here also. That is my observation number one, which is not a surprise at all, because some coaches are just playing around happily with the app. Aram say they're enjoying giving meal plans, plugging in coaches, tracking their daily activities, tracking their sleep, recommending them new recipes through the app, food recipes, and fixing follow-ups through the app, sending reminders. And they're using good many features the app is giving us. And some of you are still you're very much in the beginning, and you haven't still laid hands on the app anamata yet. So this is my observation number one. So there are I think there are 100, close to 100 people here in this call. So 100 people lo okaru vachesi definitely the coaches who are really coaching, and second, for aspiring coaches who are recommending the clients to a super coach or to their mentor, but they want to be a part of the app as soon as possible. So they're aspiring coaches. I think 100 lo, this is the major division, and that's what I assume. One is already you're doing the plans yourself. Number two, yeah, you want to take charge ASAP. And there could be a little insignificant percentage of people in this call who are
not coaches or aspiring coaches, maybe yeah, that percentage will always stay, okay, 10-15%. So first thing vachi, for the coaches and aspiring coaches, what are the features that the app is providing, and are you guys using all the features or not, and how beneficial are they? దీని గురించి to explain a little about this, I would like to take Anant's help here. Anant, you can talk, Anant. Yeah, Anant, you are muted. You can talk now. Okay. Good evening, everyone. So, I already a video pattern. I have sent a video on features available in the app. But upgrade అవుతున్నప్పుడు లాస్ట్ వీడియో అనేది ఇట్స్ అవుట్డేటెడ్ అయిపోతుంది. సో మేబీ నెక్స్ట్ కమింగ్ డేస్ ఆల్సో లిటిల్ వర్జన్స్ చేంజ్ అవుతుంటుంది కాబట్టి వీ నీడ్ టు అప్డేట్ యాప్ ఫీచర్స్, అంటే మన యూసేజ్ ఆఫ్ యాప్ ఫీచర్స్ చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది. So last time, whatever I have sent a recorded video, it will be the same, but little features I will explain. Like I will make it as fast, because when you start exploring, you will understand each and every feature in the app. Okay. Naren, screen sharing option ira? No. Okay. So I have divided the topics. So I will quickly share again, so you can note down, or if anything missing, let me know. Okay, so first one, Jokenet login is everyone knows. Everything coaches unnaro, they know how to log in. So if you have the ID, you can log in the Jokenet. Okay, so the same thing, whatever I'm showing, you can do it in the app also. So there is nothing difference. I will explain where the difference is occurring when compared to app. Okay, so when you log into Jokenet app, మీకు ఇలా కనిపిస్తుంది. సో కనిపించినప్పుడు ఫస్ట్ థింగ్ యూ నీడ్ టు సీ ద క్లయింట్స్. సో హూఎవర్ ద క్లయింట్స్ హ్యాస్ బిన్ రిజిస్టర్డ్. ప్రీవియస్ గా ఏంటంటే మనం రెఫరల్ లింక్ షేర్ చేసినప్పుడు కూడా ఒకసారి సూపర్ అడ్మిన్ కి అసైన్ అవుతుంది. ఆ ప్రాబ్లం అయితే ఇప్పుడు ఫిక్స్ అయిపోయింది. సో నో వన్ విల్, మీ క్లయింట్స్ రెఫరల్ లింక్ తో పంపించారంటే మీకే అసైన్ అవుతుంది. సో సూపర్ అడ్మిన్ కి అసైన్ కాదు. దట్ ప్రాబ్లం హ్యాస్ బిన్ ఫిక్స్డ్. ఓకే, సో ఇప్పుడు క్లయింట్స్ క్లిక్ చేసినప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా మీకు ఈ లిస్ట్ చూపిస్తుంది. బట్ ఎవరైతే మీ క్లయింట్స్ ఉన్నారో, యూ కెన్ క్లిక్ ఆన్ దిస్ క్లయింట్స్ ఆప్షన్. సో యూ కెన్ సీ ఆల్ ద క్లయింట్స్ ఆప్షన్. ఓకే, సో ఇక్కడ మీరు ఏదైతే చూస్తున్నారో ఎన్ఏ 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 అని, దోస్ పీపుల్ నీడ్స్ టు గెట్ ద మీల్ ప్లాన్. ఈ ఎన్ఏ వచ్చిన వాళ్ళు ఇంకా మీల్ ప్లాన్ ప్రొవైడ్ చేయలేదని దాని అర్థం. సో వాళ్ళకి ఇంకా మీల్ ప్లాన్ ప్రొవైడ్ చేయాలని, డేట్స్ ఆల్రెడీ ఉన్నవి, ఆల్రెడీ మీల్ ప్లాన్ రన్ అవుతుంది. ఓకే, సో కమింగ్ టు క్లయింట్స్, ఇప్పుడు ఓవరాల్ గా క్లయింట్స్, అన్ని క్లయింట్స్ చూడాలంటే మీకు రిజిస్టర్ అయిన వాళ్ళందరూ ఇక్కడ కనిపిస్తారు. అంటే యాక్టివ్ క్లయింట్స్, ఇన్యాక్టివ్ క్లయింట్స్ అందరూ. బట్ మనం వర్క్ చేయాల్సింది క్లయింట్స్ దాంతో కాబట్టి, అఫ్ కోర్స్ మీరు ఈ ఎవరైతే రిజిస్టర్ అయినారో వాళ్ళందరికీ మీరు అఫ్ కోర్స్ మీరు కనెక్ట్ అయి ఉంటారు, లేకపోతే నో యూస్. అంటే ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళకంతా కనెక్ట్ అయ్యే ప్రాసెస్ లో ఉన్నట్టు. సో ఆల్రెడీ ఎవరైతే గెట్ ఇన్ అయినారో కమ్యూనిటీలో, సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ నీడ్ టు సీ ద పర్సన్ అండ్ వాళ్ళ డేట్ మీరు అడుగుతారు వెన్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ అని. లెట్ us say దిస్ పర్సన్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గ్రీష్మ అనే అమ్మాయి. సో షీ వాంటెడ్ టు స్టార్ట్ ఫ్రమ్ April 1st. ఓకే, సో మీరు పేమెంట్ చేసేటప్పుడు, సో లెట్ us say Jokenet లాగిన్ is completed. సో క్లయింట్స్ వ్యూ అనేది ఇప్పుడే చూపించాను, అండ్ యాక్టివ్ న్యూ క్లయింట్స్ జస్ట్ యూ హ్యావ్ వాచ్ హౌ టు సీ దట్. అండ్ పేమెంట్ చేసేటప్పుడు యూ నీడ్ టు సీ వన్ థింగ్.
తను యాక్చువల్ 26th she has registered somewhere. Let us say you can edit the payment first. నేను ఎడిట్ పేమెంట్ ఎందుకు చూపిస్తానంటే ఆల్రెడీ I paid the పేమెంట్. సో మీరు పేమెంట్ చేయలేదంటే పేమెంట్ లోకి వెళ్ళి న్యూ పేమెంట్కి వెళ్ళి యూ విల్ సెలెక్ట్ ఆల్ దీస్ ఆప్షన్స్ యు ఆర్ సీయింగ్ ఇన్ ద స్క్రీన్. సో ఫ్రమ్ స్టార్ట్ డేట్, సో గ్రీష్మ అనే అమ్మాయి ఒకవేళ April 1st నుంచి స్టార్ట్ చేస్తోందంటే యూ కెన్ ఎడిట్ April 1st. బట్ హియర్ ఎందుకు సంథింగ్ రాంగ్ అని చూపిస్తోందంటే మనం ఆల్రెడీ 26th అని సెలెక్ట్ చేసేసాం, కాబట్టి ఎడిట్ కాదు. సో యూ హ్యావ్ టు ఇన్ఫార్మ్ ద సూపర్ అడ్మిన్, అంటే నాకైనా రమేష్ నాకైనా మీరు ఇన్ఫార్మ్ చేయాలి చేంజ్ చేయమని. ఎందుకంటే లేదంటే స్టార్ట్ డేట్ నుంచి 90 days క్యాల్కులేట్ అవుతుంది. సో ఇప్పుడు April 1st తను స్టార్ట్ చేస్తున్నారంటే ఆల్మోస్ట్ షీఈస్ లూజింగ్ 5 days ఇన్ హర్ ప్లాన్. సో యూ హ్యావ్ టు ఇన్ఫార్మ్ ద సూపర్ అడ్మిన్ ఆర్ అదర్వైజ్ యూ హ్యావ్ టు గెట్ ద ఎగ్జాక్ట్ డేట్ ఆఫ్ క్లయింట్. సో అందుకు నేను పేమెంట్ చేసేటప్పుడు ఏం చేస్తానంటే ఒకవేళ క్లయింట్ 20th పేమెంట్ చేశారనుకోండి, సో షీ డన్ ఏ పేమెంట్ ఆన్ 19th. సో నేను 1 week తర్వాతనే తన స్టార్ట్ డేట్ పెడతాను. ఓకే, సో తను సీడ్స్ నట్స్ ఇంకేమైనా తీసుకోవాలన్నా ఈ డేట్ కవర్ అయిపోతుంది. ఇఫ్ షీ స్టార్టెడ్ ఆన్ 22nd, మీకు 22nd చేంజ్ చేసుకునే ఆప్షన్ ఉంటుంది, ఎందుకంటే మీరు 26th పెట్టారు కాబట్టి. అదే ఒకవేళ మీరు 20th పెట్టారనుకోండి, 19th స్టార్ట్ చేశారు, 20th పెట్టారు, తను స్టార్ట్ చేయలేదు, సో డేస్ అంతా వేస్ట్ అయిపోతూ ఉంటుంది. ఐ హోప్ ఐఎమ్ మేకింగ్ అండర్స్టాండ్. సో ఈ డేస్ అని వేస్ట్ అయిపోతూ ఉంటుంది. సో పేమెంట్ చేసేటప్పుడు 19th ఒకవేళ పేమెంట్ చేస్తే మీరు 26th పెట్టుకోండి, లేదా ఈ రోజు 26th పేమెంట్ చేశారనుకోండి 2nd పెట్టుకోండి. సో 1 week గ్యాప్ ఇవ్వండి, సో దట్ రిమైనింగ్ థింగ్స్ ఏదైతే తను తెచ్చుకోవాలో ఆ గ్యాప్ కవర్ అయిపోతుంది. ఒకవేళ ముందు స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు మీరు చేంజ్ చేసుకునే ఆప్షన్ మీకే ఉంటుంది. సో ఇక్కడ ఏంటంటే 26th ఆల్రెడీ వచ్చేసింది కాబట్టి నాకు ఆప్షన్ లేదు. సో సూపర్ అడ్మిన్ కి చెప్పి April 1st కి షిఫ్ట్ చేయండి అని చెప్పాలి. ఒక 2-3 days అయితే నో ప్రాబ్లం, బట్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ మోర్ దాన్ అ వీక్ షీఈస్ వేస్టింగ్ ద డేస్, కాబట్టి యూ షుడ్ మెన్షన్ దిస్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ పేమెంట్ పార్ట్. ఓకే, అండ్ పేమెంట్ చేసిన తర్వాత మీరు మీల్ ప్లాన్ ఇవ్వాలి కాబట్టి ఆబ్వియస్లీ తన డీటెయిల్స్ అన్ని కావాలి మీకు. సో తన డీటెయిల్స్ ఇచ్చేటప్పుడు మీరు ఒక షార్ట్ వీడియో ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకోండి, ఎందుకంటే లాట్ ఆఫ్ క్లయింట్స్ వాళ్ళకి ఎక్కడెక్కడ ఆప్షన్ ఉందో అది తెలియదు. సో కాబట్టి మీరే ఒక షార్ట్ వీడియో చేసి పెట్టుకోండి, సో దట్ ఒక 1 minute లోపల ఎక్కడెక్కడ ఫ్యూచర్స్ ఉన్నాయో ఎక్కడెక్కడ క్లయింట్ ఫిల్ చేయాలో అవన్నీ ఆ వీడియో జస్ట్ తనకి డెమో లాగా పంపించేశారంటే ఈజీగా తను హీ ఆర్ షీ క్యాన్ ఫిల్. సో నేను అట్లా షార్ట్ వీడియో ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకుంటాను. ఎప్పుడైతే నేను ఫిల్ చేయమని చెప్తానో ఆ డెమో వీడియో తనకు పంపించేస్తాను. సో ప్రొఫైల్లో ఫిల్ చేయాల్సినవి, సో మెడికల్ దాంట్లో ఫిల్ చేయాల్సినవి, సో ఫుడ్ అండ్ లైఫ్ స్టైల్లో ఫిల్ చేయాల్సినవి, ఇవన్నీ కూడా తను ఫిల్ చేసే ఒక డెమోని నేను ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకుంటాను. ఈ డెమోని మీరు ల్యాప్టాప్ లో చేయకండి, మొబైల్లో ఎక్కడెక్కడ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయో అవి చేసుకోండి. అండ్ ఆల్సో ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ పిక్స్ కూడా తను అప్డేట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో మీకు యాప్ లోకి వెళ్ళారంటే మీకు లెఫ్ట్ సైడ్ 3 lines కనిపిస్తుంది, అక్కడ క్లిక్ చేశారంటే ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది. క్లిక్ చేశారంటే అక్కడ యూ కెన్ అప్లోడ్ ద క్లయింట్ కెన్ అప్లోడ్ ద ఇమేజ్. సో ఇదంతా మీరు మెన్షన్ చేయాలి, సో దట్ ఎవ్రీ డీటెయిల్స్ మీకు ఉంటుంది మీ దగ్గర. సో దిస్ ఈస్ వన్ థింగ్ విచ్ యూ నీడ్ టు డూ. మీరు ఒక స్మాల్ డెమో చేసుకొని ఆ డెమో వాళ్ళకి పంపించేశారంటే 1 minute ఆర్ సంథింగ్, క్లయింట్ కెన్ ఈజీలీ ఫిల్ ద డీటెయిల్స్. ఓకే, సో ఫిల్ చేసిన తర్వాత యూ విల్ ఆస్క్ ద క్లయింట్ రైట్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేస్తున్నారు అనేది. సో తను ఒకవేళ 26th నుంచి స్టార్ట్ చేస్తున్నారు అని చెప్పారంటే యూ విల్ గో టు యువర్ ప్లాన్, క్లిక్ ఆన్ ఎ మీల్ ప్లాన్ అండ్ సో ఇక్కడ 14 అని మార్చుకోండి, ఎందుకంటే 14 days వరకే మీల్ ప్లాన్ మనం అప్డేట్ చేసుకోగలుగుతాం. తర్వాత 14 days తర్వాత యూ నీడ్ టు రివైజ్ ద మీల్ ప్లాన్. ఓకే, సో ఇక్కడ వెయిట్ లాస్ కోర్స్, ఇక్కడ ప్లాన్ డిస్క్రిప్షన్ నేను కొన్ని డిస్క్రిప్షన్స్ అయితే రాసి పెట్టుకుంటాను. సో అవి మీ ష్యూర్ విష్, మీరు ఏదైతే రాసుకుంటారో అవి రాసుకోవచ్చు. సో నేను ఐ జస్ట్ ఫిల్ దిస్ డిస్క్రిప్షన్, జస్ట్ డిస్క్రిప్షన్ కూడా మీల్ ప్లాన్ లో వాళ్ళకి ఇది కనిపిస్తుంది.
లేదంటే బ్లాంక్ గా కనిపిస్తుంది ప్లాన్ డిస్క్రిప్షన్ అనేది. అండ్ దెన్ సో డైట్ లోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఈ ఆప్షన్స్ అన్ని యాప్ లో కూడా ఉంటుంది. మీకు ల్యాప్టాప్ లేదు అని మీరు వరీ అవసరం లేదు. మీరు ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తే యాప్ లో మీకు అన్ని కనిపిస్తుంది ఈ ఆప్షన్స్ అన్ని. సో తర్వాత గో టు డైట్ సెక్షన్ కి వెళ్ళిన తర్వాత సో హియర్ ఫస్ట్ థింగ్ వచ్చి మీరు ఇవన్నీ సమ్వన్ హ్యాస్ క్రియేటెడ్, బట్ నేను క్రియేట్ చేసింది ఈ 2 వే. సో మీరు యూస్ చేసుకోవాలంటే ఇదే యూస్ చేసుకోవచ్చు, లేదంటే మీకు పర్సనల్ గా క్రియేట్ చేసుకుంటే నేమ్ పెట్టి క్రియేట్ చేయండి. ఇలా మై వెజ్ మీల్ ప్లాన్, మై ఎగ్ మీల్ ప్లాన్ అని రాసుకోవద్దండి. సో ఖలీల్ వెజ్ మీల్ ప్లాన్, ఖలీల్ నాన్ వెజ్ మీల్ ప్లాన్ అలా రాసుకోండి. అందరూ మై వెజ్ ప్లాన్ రాసుకున్నట్టే ఇబ్బంది, బట్ అవసరం లేదు, మీరు ఇదే యూస్ చేసుకోవచ్చు. ఈ వావ్ వెజ్ అండ్ ఎగ్ మీల్ ప్లాన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వావ్ ఎగ్ మీల్ ప్లాన్ కి వెళ్ళాను. సో ఇట్ విల్ షో 14 days. క్లిక్ ఆన్ లోడ్ టెంప్లెట్. సో లోడ్ టెంప్లెట్ కి వెళ్ళిన తర్వాత హియర్ ఆల్ టెంప్లెట్లు ఏమేమైతే ఉన్నాయో అవన్నీ ఫిల్ అయిపోతుంది. సో వాటర్ దగ్గరకు వచ్చేసరికి అన్ని ఆప్షన్స్ దగ్గర ఇక్కడ ఎడిట్ బటన్ ఉంటుంది. ఇది కొట్టారంటే రిమూవ్ అయిపోతుంది, బట్ రిమూవ్ అయిపోయింది మాత్రం వరియాల్సిన అవసరం లేదు. ఇక్కడ ఫుడ్ లోకి వెళ్ళి మీరు ఇక్కడ వాటర్ అని సెర్చ్ చేశారంటే సో ఇక్కడ ఈ సింబల్ చూపిస్తాను చూసారా, ఈ సింబల్ అనేది నేను యాడ్ చేసిందని. సో మీరు యూస్ చేసుకోవచ్చు ఈ సింబల్స్ అనేవి. సో ఈ వాటర్ అనేది క్లిక్ చేసినా ఇక్కడ యాడ్ అయిపోతుంది. ఇక్కడ యాడ్ అయిపోతుంది. ఒకవేళ మీరు పొరపాటున రిమూవ్ చేస్తే యూ కెన్ గో టు దిస్ ఆప్షన్ అండ్ యూ కెన్ యాడ్. సో ఎడిట్ క్లిక్ చేసిన తర్వాత సో అకార్డింగ్ టు క్లయింట్ వెయిట్ యూ విల్ గివ్ ద వాటర్ డైట్. ఓకే, అది మీకు అందరికి తెలిసిందే. సో ఆఫ్టర్ దట్ ఇక్కడ మీరు ఏం చేంజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. మీరు ఓన్లీ చేంజ్ చేయాల్సిందంటే వాటర్ దగ్గర ఒకవేళ పర్సన్ వెయిట్ ఎక్కువ ఉన్నారనుకోండి, అవన్నీ కూడా మీరు ఇక్కడ ఏం మెన్షన్ చేయాల్సిన, దిస్ విల్ బి ఆల్మోస్ట్ ద సేమ్. 99% ఇక్కడ ఏం చేంజెస్ చేయాల్సిన అవసరమే లేదు. ఓకే, సో అండ్ డైట్ నోట్స్కి వెళ్ళిన తర్వాత సో నేను ఇప్పుడు మీకు చూపిస్తుంది నాన్ వెజ్ మీల్ ప్లాన్. సో ఫస్ట్ ఇక్కడ సంథింగ్ ఇలా వస్తుంది, దీని అంతా క్లియర్ చేసేసేయండి. సో ఈ 2 టెంప్లెట్స్ మీరు యూస్ చేసుకోవచ్చు డూస్ అండ్ డోంట్స్ కి. సో నాన్ వెజ్ కాబట్టి నాన్ వెజ్ మీల్ ప్లాన్ లోడ్ చేస్తాం. ఇక్కడ అంతా లోడ్ అయిపోతుంది. సో లోడ్ అయిన తర్వాత ఇక్కడ ఈ టేబుల్ అనేది ప్రాపర్ గా చూపించట్లేదు, అది నేను ఎడిట్ చేస్తాను తర్వాత, బట్ ప్రస్తుతానికైతే మీరు ఇది యూస్ చేయండి. అండ్ ఈ నోట్ లో ఫస్ట్ పాయింట్ కూడా మీరు రిమూవ్ చేసేయవచ్చు అంటిల్ అన్లెస్ ఇఫ్ హీ ఆర్ షీ ఇస్ ఎ థైరాయిడ్ పేషెంట్. ఓకే, సో థైరాయిడ్ పేషెంట్ ఉన్న వాళ్ళకి థైరాయిడ్ మెడిసిన్ కంపల్సరీ వాడాల్సి ఉంటుంది కాబట్టి థైరాయిడ్ పేషెంట్ వాడతాం. ఒకవేళ మీకు డయాబెటిక్ పేషెంట్ అయితే మీరు ఇక్కడే రాసేయవచ్చు. యూ కెన్ యాడ్, అంటే మీరు కస్టమైజ్ చేయాలి కాబట్టి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అండ్ స్టాప్ యూజింగ్ డయాబెటిక్ మెడిసిన్. సో ఇది మీరు రాసుకోవచ్చు అకార్డింగ్ టు యువర్ క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్. సో ఇక్కడ మీరు చేంజ్ చేయాల్సిందంతా ఇక్కడ ఈ ఒక్క లైనే, మిగతా అదేం చేంజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సో దిస్ ఇస్ వన్ థింగ్. ఒకవేళ వెజిటేరియన్ మీల్ ప్లాన్ అనుకోండి, వెజిటేరియన్ మీల్ ప్లాన్ కూడా సేమ్ థింగ్, మీరు ఏం చేంజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి ద సేమ్. ఓకే, ఇక్కడ కూడా మీరు ఏం చేంజ్ చేయాల్సిన అవసరం, వాటర్ తప్ప. డైట్ నోట్స్కి వెళ్ళిన తర్వాత మీరు వెజ్ దగ్గర మాత్రం వెజ్ లోడ్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ కొన్ని నేను యాడ్ చేస్తున్నాను, అవి నేను ఎడిట్ చేయాలి, బట్ నేను ఎడిట్ చేయట్లేదు, బట్ నేను రిమూవ్ చేస్తాను. ఎందుకంటే దే ఆర్ కంప్లీట్లీ వెజ్ అన్నప్పుడు ఈ మటన్, ష్రింప్ ఇవన్నీ అవసరం లేదు, ఇవి తీసేసేయండి. అండ్ హియర్ కూడా సేమ్ థింగ్, నేను మీకు నాన్ వెజ్ ఏం చెప్పానో అవి తీసేసి అప్లోడ్ చేసేసేయండి. సో ఇక్కడ సేవ్ డైట్ నోట్ అంటే డైట్ నోట్ లో సేవ్ అయిపోతుంది. సో దిస్ ఈస్ మీల్ ప్లాన్, మీరు ఎడిట్ చేసుకోవాల్సింది. బట్ సప్లిమెంట్స్ ఎక్కడ మెన్షన్ చేస్తామంటే యూ హ్యావ్ టు మెన్షన్ త్రూ మెసేజ్, నాట్ హియర్. ప్రోటీన్ అయినా కానీ సప్లిమెంట్స్ అయినా కానీ నాట్ త్రూ హియర్, బికాస్ సమ్ టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ వల్ల వీఆర్ నాట్ మెన్షనింగ్ హియర్. సో ఆ మెసేజ్ కూడా యూ కెన్
నేను పెట్టాను యాక్చువల్గా. సో లైక్ దిస్ ఇట్ విల్ బి. సో మీకు మీల్ ప్లాన్ లో మీరు ఎడిట్ చేసుకోవచ్చు. నేను జస్ట్ ఐ విల్ యూజ్ దిస్ ఫార్మాట్. సో సప్లిమెంట్స్ యూసేజ్ అనేది ఇలా ఉంటుంది, అండ్ ఆ సప్లిమెంట్స్ బట్టి మీరు యాడ్ చేసుకుంటారు. ఓకే, సో సప్లిమెంట్స్ అండ్ ప్రోటీన్ అనేది యూ షుడ్ నెవర్ మెన్షన్ ఇన్ ద యాప్. ఓకే, Anand, you are still explaining, or is it over? Or ఒక 2 పాయింట్స్ ఉన్నాయి. okay. అంటే ఇది ఇక్కడ షేరింగ్ ఆప్షన్ అడ్డు వస్తాను టాస్క్ బార్, అది నేను జస్ట్ హైడ్ అవ్వట్లేదు అందుకని చూసి. ఓకే, అదర్ ఫ్యూ పాయింట్స్. సెట్టింగ్ ఫర్ మెర్జ్, ఇది వచ్చేసి మెర్జ్ అనేది లైక్ యూ హ్యావ్ టు ఎనేబుల్ దిస్ మెర్జ్ డైట్. ఎందుకంటే 14 days కి మీల్ ప్లాన్ కనిపించదు వాళ్ళకి. సో మెర్జ్ డైట్ అని కొట్టారు, సారీ, అంటే లైక్ ఇప్పుడు మెర్జ్ డైట్ క్లిక్ చేయకపోవడం వల్ల ఏం జరుగుతుందంటే తన మీల్ ప్లాన్ లో 14 days కి కంటిన్యూస్ గా చూపిస్తుంది. అదే మెర్జ్ డేట్ క్లిక్ చేశారంటే ఒకే మీల్ ప్లాన్ పలానా డేట్ నుంచి పలానా డేట్ వరకు అని చూపిస్తుంది. సో ఇట్ విల్ బి వెరీ షార్ట్. సో మీల్ ప్లాన్ అనేది షార్ట్ గా ఉంటుంది. ఇది ఒకసారి మీరు ఎక్స్ప్లోర్ చేయండి న్యూ పీపుల్స్ అయితే. అండ్ ఇది అయిపోయిన తర్వాత సో మీకు ఇక్కడ క్రియేట్ కాపీ అని ఉంటుంది, అది నేను చూపిస్తాను. క్రియేట్ కాపీ అంటే మీరు మీల్ ప్లాన్ ని మళ్ళీ మీరు ఎడిట్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు, మళ్ళీ క్రియేట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సో let us say for this client, Durga client, సో ఇక్కడ April 3rd to April 16th వరకు ఉంది. సో 16th వరకు, ఇప్పుడు April 2nd వరకు పబ్లిష్ అయింది మీల్ ప్లాన్. సో April 3rd నుంచి ఎలా వచ్చింది అంటే నేను క్రియేట్ చేసినప్పుడే క్రియేట్ కాపీ కొట్టేస్తాను. సో అప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా అది 3rd నుంచి చూపించేస్తుంది. సో అప్పుడు నేనేం చేయొచ్చు, జస్ట్ సింపుల్ గా దీంట్లోకి వెళ్ళి ఎడిట్ కొట్టి పబ్లిష్ చేశానంటే మీల్ ప్లాన్ పబ్లిష్ అయిపోతుంది నెక్స్ట్ 14 days కి. ఓకే, సో ఇది మీరు ఇంప్లిమెంట్ చేసుకోవాలి. దీని మీద వర్క్ చేస్తున్నాము, మాకు ఇట్లా అవసరం లేదండి, బట్ స్టిల్ దే ఆర్ సేయింగ్ సమ్ సర్వర్ ప్రాబ్లమ్ ఇష్యూ. సో విల్ వర్క్ ఆన్ ఇట్, బట్ హియర్ యాజ్ ఫర్ నౌ యూ హ్యావ్ టు డూ దిస్. ఓకే, తర్వాత వచ్చి మచ్ కాపీ అండ్ మీల్ ప్లాన్ సెట్టింగ్ ఫాలోఅప్. ఇది సెట్టింగ్ ఫాలోఅప్స్ అనేది మీకు చాలా చాలా అవసరం అవుతుంది. ఎందుకు అవసరం ఉందంటే ఇప్పుడు మోర్ క్లయింట్స్ వస్తున్నప్పుడు మీరు రికార్డ్స్ మెయింటైన్ చేసుకొని వాళ్ళు ఫాలోఅప్ చేయాలంటే చాలా ఇబ్బంది అవుతారు. సో అప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారు, ఇక్కడ నాకు ఇక్కడ చూపిస్తాను అన్ని ఫాలోఅప్స్. సో నేను ఇక్కడ వీక్లీ రిమైండర్స్ ఫాలోఅప్స్, నేను ఇప్పుడు ఈరోజు చేయాల్సిన ఫాలోఅప్స్ ఏంటి అనేది, మంత్లీ ఫాలోఅప్స్ ఎవరెవరికి ఉన్నాయి, సో ఇవన్నీ చూపిస్తాను. సో ఇవన్నీ ఎలా క్రియేట్ చేసుకోవాలంటే మీరు ఈ ఆప్షన్ ఒక్కటి మీకు యాప్ లో కనిపించదు. మీరు మరి ఎలా అంటే మీరు బ్రౌజర్ మొబైల్లో ఓపెన్ చేసి ఓపెన్ ఇన్ డెస్క్టాప్ అని ఆప్షన్ ఉంటుంది, అది క్లిక్ చేశారంటే మీరు ఇప్పుడు ఎలా చూస్తున్నారో మొబైల్లో కూడా అలానే కనిపిస్తుంది. బట్ ఈ ఒక్క ఆప్షనే మీకు జోకనెట్ యాప్ లో కనిపించదు. సో ఈ ఆప్షన్ వరకు మీరు బ్రౌజర్లో ఓపెన్ చేసుకోండి. ఓకేనా, సో ఇప్పుడు ఫాలోఅప్స్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి. సో ఫాలోఅప్స్ వచ్చేసరికి, సో ఫాలోఅప్స్ అంటే ఏంటి, మనము డైలీ వాళ్ళకి వర్కౌట్ రిమైండర్ అన్న కావచ్చు, లేదా వాట్ ఎవర్ వీక్లీ ఫాలోఅప్స్ రిమైండర్ అన్న కావచ్చు, మంత్లీ వాళ్ళకి సప్లిమెంట్స్ ప్రోటీన్ అయిపోతుంది అనేది రిమైండర్ అన్న కావచ్చు. సో అది మీ ఇష్టం. Anant, if did you upload this pic? No, she uploaded. Oh, she uploaded. This is ante you can access your client's profile. You can access your client's profile. Yeah, I can access. Okay. She ID randomly generated, right? Divya basic assessment, medical assessment, food and lifestyle, diet recall, diet notes.
సో అది యాక్చువల్ గా వాళ్ళకి అప్లోడ్ చేస్తారు. బట్ యాక్చువల్గా ఇలా ఇక్కడ డిపిలో అప్లోడ్ చేస్తే మనం సేవ్ చేసుకోలేము. మొబైల్లో ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అనే ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది, అక్కడ అప్లోడ్ చేస్తే మనం సేవ్ చేసుకోగలం. No, it's not about saving, just it looks good అందుకని. Yeah. So she uploaded on her own. Okay. సో ఫాలో అప్ వచ్చేసరికి ఇప్పుడు మీకు మొబైల్లో సెషన్స్ అనే ఆప్షన్ ఒకటే కనిపిస్తుంది. సో సెషన్ అంటే మీకు ఐడియా ఉంటుంది, స్టార్టింగ్ లో మనము క్లయింట్ తో ఫైనల్ సెషన్ అయినా కానీ లేకపోతే ఇనిషియల్ సెషన్ అయినా కానీ మనం బుక్ చేసుకునే దానికి ఈ సెషన్ అనే ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది. సో ఇవన్నీ మీరు జస్ట్ మీరు ఎక్స్ప్లోర్ చేయండి, ఎందుకంటే నేను సెషన్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద సెషన్స్ నేను ఫస్ట్ లో ఇనిషియల్ గానే యూజ్ చేస్తాను. ఆఫ్టర్ దట్ క్లయింట్స్ తో సెషన్ క్రియేట్ చేసిన ఆప్షన్ అవసరం ఉండదు. సో సెషన్ క్రియేట్ క్లయింట్ కమ్యూనిటీ లోకి రాకముందు ఇనిషియల్ డిస్కషన్ అని లేకపోతే ఫైనల్ డిస్కషన్ అని కొన్ని సెషన్స్ ఉంటాయి. అది మీరు క్లయింట్ టైం ఫిక్స్ చేసుకునే దానికి ఆ సెషన్స్ ఆప్షన్ అనేది ఉపయోగపడుతుంది. సో ఆఫ్టర్ దట్ ఈ ఫాలోఅప్స్ అనేది వన్స్ క్లయింట్ మీల్ ప్లాన్ ఇచ్చేసిన తర్వాత తను స్టార్ట్ చేశారు. సో స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఏం చేయాలంటే మీరు ఫాలోఅప్స్ అనేది వెంటనే క్రియేట్ చేసేసుకోండి. వెంటనే క్రియేట్ చేసుకోకపోతే మీరు పర్సన్ ఏ డేట్ లో ఫాలోఅప్స్ చేయాలనేది మీకు ఐడియా ఉండదు. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఈ దివ్య అనే లేడీ, ఓకే, సో బుకింగ్స్ అనేది నేను మిస్ చేశానా అనుకోండి. సో ఇప్పుడు మీరు ఎలా క్రియేట్ చేయొచ్చు అంటే సో లెట్ us say this త్రివేణి. సో తనకి ఫాలోఅప్స్ నేను త్రివేణి అనే లేడీకి పెట్టాను. సో అది ఫాలోఅప్స్ ఎలా ఉంటాయి నేను చూపిస్తాను. అండ్ ఐ విల్ షో యూ హౌ యూ కెన్ క్రియేట్ ఫర్ ఎ న్యూ. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద ఫాలోఅప్స్ నేను క్రియేట్ చేశాను యాక్చువల్ గా క్లయింట్ కి. సో ఏంటంటే లెట్ us say దిస్ జనరల్ అనే దానికి పర్పస్ ఏంటంటే నేను డైలీ తనకి వర్కౌట్స్ రిమైండ్ చేయాలి. సో అప్పుడు నేను ఏం చేస్తా అంటే దివ్య అనే లేడీకి న్యూ అని వెళ్ళిన తర్వాత, సో ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేసిందో మీకు ఒక ఐడియా ఉండాలి. తను March 20th నుంచి స్టార్ట్ చేసింది. సో బుకింగ్స్ లోకి వెళ్ళి ఫాలోఅప్స్ లోకి వెళ్ళి జనరల్ లోకి వెళ్ళి డైలీ, సో మనది 5:15 స్టార్ట్ అవుతుంది కాబట్టి 5 o'clock పెట్టుకోండి. సో స్టార్ట్ డేట్ వచ్చి 20th పెట్టుకోండి. అండ్ సో అక్కడి నుంచి 90 days, ఏప్రిల్, మే, జూన్. సో జూన్ 19th కి ఫినిష్ అయిపోతుంది. బట్ 1 week ఎక్స్ట్రా పెట్టుకోండి, మేబీ మధ్యలో తను బ్రేక్ ఇచ్చిన, సో ఇట్ విల్ బి యూస్ఫుల్. సో 1 week పెట్టుకోండి. సో ఇక్కడ తనకి డైలీ ఫాలోఅప్స్ క్రియేట్ అయింది. సో వీక్లీ ఫాలోఅప్స్కి వచ్చేసరికి తనకి మీరు వెయిట్ చెక్ చేసుకోవాలి కాబట్టి సో వెయిట్ రిమైండర్లోకి వెళ్ళి weight reminder, either you can use weekly update or weight reminder. I use weight reminder. Okay, weight reminder actually specific periods అనే ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేయాలి. అండ్ మార్నింగ్ 6 o'clock is a good time to check the weight. సో 6 o'clock పెట్టి, సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే తను ఒకవేళ 20th స్టార్ట్ చేసినా నేను 20th అని పెట్టాను, 27th నుంచి పెడతాను. ఎందుకంటే 20th పెట్టామంటే 20th కూడా తనకి ఫాలోఅప్ వెళ్తుంది, ఈ నోటిఫికేషన్ వెళ్తుంది. సో దట్ డజంట్ మేక్ సెన్స్ కదా. సో ఫాలోఅప్ ఉంది 20th అని. సో స్టార్ట్ చేసేటప్పుడే నెక్స్ట్ 20th మండే స్టార్ట్ చేసింది 27th అని పెడతాను. అండ్ ఎండ్ డేట్ షుడ్ బి సేమ్ 3 months తర్వాత 26 వరకు పెడతాను. సో ఇక్కడ ఎవ్రీడే వచ్చి 7 days పెడతాను. సో 7 days కి ఫాలోఅప్ అనేది ఉంటుంది. అండ్ మంత్లీకి వచ్చేసరికి, సో మంత్లీ అనేది ఎందుకు అంటే నేను ఎందుకు పెడతానంటే మనకు తెలుసు మంత్లీకి 14 కానీ సప్లిమెంట్స్ కానీ ఎండింగ్ స్టేజ్ లో ఉంటుంది కాబట్టి, సో ఐ వాంట్ టు గివ్ ద రిమైండర్. అఫ్ కోర్స్ నేను కూడా వాళ్ళకి చెప్తాను. సో ఈ నోటిఫికేషన్ పెట్టుకోవడం వల్ల నాకు కూడా తెలుస్తుంది. సో
monthly update, and I will mention this follow-up duration is specific period. సో ఇక్కడ ఏంటంటే తను 20th స్టార్ట్ చేసింది కాబట్టి సో 30 days క్యాల్కులేట్ చేసుకోవాలి, బట్ నేను 28 daysకే క్యాల్కులేట్ చేస్తాను. 2 days తర్వాత ముందే రిమైండ్ చేస్తే బెస్ట్ కాబట్టి. సో 20th కాబట్టి 1 week, 2 weeks, 3 weeks, 4 weeks. సో ఇప్పుడు 17th తనకి రిమైండర్ వెళ్తుంది నోటిఫికేషన్. సో నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఎప్పుడు వెళ్ళాలంటే 30 daysకి వెళ్ళాలి. ఎందుకు 30 daysకి వెళ్ళాలి అంటే ఆల్రెడీ 28 days మనం పెట్టాము. 30 daysకి వెళ్ళిందంటే 4 days ముందే అడ్వాన్స్ గా నోటిఫికేషన్ వస్తుంది. దాని తర్వాత మళ్ళీ 30 days క్యాల్కులేట్ చేసుకున్నా కూడా ఒక 6 days ముందు నోటిఫికేషన్ వెళ్ళిపోతుంది. బట్ దట్ ఈస్ ఓకే. సో 30 days అని ఇక్కడ పెడతాను. 30 days అని పెట్టి సబ్మిట్ కొడతాను. సో ఈ ఫాలోఅప్స్ అనేది ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే మనం ఇక్కడ టైమింగ్ కూడా మీరు జస్ట్ మెన్షన్ యాజ్ ఈవినింగ్ మెన్షన్ చేయండి, ఓన్లీ మంత్లీ అప్డేట్. సో ఇప్పుడు నేను ఈ ఫాలోఅప్స్ అనేది దివ్యాకి నేను క్రియేట్ చేసేసాను. ఏం జరుగుతుందంటే దివ్యాకి ఆటోమేటిక్ గా ఈ ఫాలోఅప్ చూపిస్తుంది, అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం నా డాష్ బోర్డ్ లో కూడా చూపిస్తుంది. ఓకే, ఇప్పుడు దివ్యాకి రేపు ఫాలోఅప్ ఉంది, 27th ఫాలోఅప్ ఉంది, బట్ ఇప్పుడు మనకు చూపించదు. ఎందుకు చూపించదంటే ఈరోజు 26 కాబట్టి, బట్ రేపటికి దివ్య నేమ్ ఇక్కడ కనిపిస్తుంది. సో అదే మీరు మోర్ క్లయింట్స్ ఉన్నప్పుడు ఇది చాలా చాలా బెస్ట్ ఆప్షన్ అని చెప్పొచ్చు. ఎందుకంటే ఎవ్రీథింగ్ మీకు కనిపిస్తుంది, దాన్ని బట్టి మీరు ఫాలోఅప్స్ మీరు కనెక్ట్ అవ్వచ్చు. సో దిస్ ఈస్ వన్ థింగ్. నోటిఫికేషన్స్ ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి 95% వర్క్ అవుతున్నాయి, అంటే నోటిఫికేషన్ వెళ్తుంది. సమ్ ఎర్రర్ ఉంది, అది 1 or 2 clients కి వెళ్ళట్లేదు, బట్ ఇది కూడా ఫిక్స్ అయిపోతుంది. సో బట్ మేక్ ష్యూర్ యూ ఆల్సో రిమైండ్ దెమ్ ప్రస్తుతానికి, బికాస్ నోటిఫికేషన్ వెళ్ళినా కూడా మీకు ఇక్కడ చార్ట్స్ లో కనిపిస్తుంది. ఇప్పుడు చార్ట్స్ లో వెళ్ళారంటే నోటిఫికేషన్ వెళ్ళిందా లేదా అని ఎట్లా తెలుస్తుందంటే మీకు నోటిఫికేషన్ లో చార్ట్ ఆప్షన్ కూడా ఉంటుంది. మీరు చూసారంటే ఇక్కడ నోటిఫికేషన్ క్లయింట్, నోటిఫికేషన్ చార్ట్, సో రెండిట్లో నేను ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేశాను కాబట్టి మీకు ఇక్కడ చార్ట్ కూడా కనిపిస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సో హియర్ తనకి ఈరోజు నోటిఫికేషన్ వెళ్ళింది, చూసారా? సో డైలీ నోటిఫికేషన్ వెళ్ళింది అండ్ వీక్లీ నోటిఫికేషన్ కూడా వెళ్ళింది. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ హౌ ది నోటిఫికేషన్. ఓకే, ఐ థింక్ దిస్ ఇస్ ప్రెటీ మచ్. ఆప్షన్ బాగా యూటిలైజ్ చేసుకోండి, ఆటోమేటెడ్ కోసమే కదా మన యాప్ యూజ్ చేసుకోండి. షూర్. ఇన్వైట్ క్లయింట్, మీరు రెఫరల్ ఫ్రెండ్ దగ్గర మీరు ఇన్వైట్ ఫ్రెండ్ దగ్గర మీకు ఈ లింక్ వస్తుంది. దిస్ ఇస్ యూనిక్ లింక్ ఫర్ యూ. ఓకే, సో యూనిక్ లింక్ మీరు ఇక్కడ కాపీ చేసుకోండి. మొబైల్లో ఒకవేళ డిఫరెంట్ లింక్ చూపిస్తూ ఉంటే అది కూడా వర్క్ అవుతుంది, బట్ అది డిఫరెంట్ లింక్ నేమ్ చూపిస్తుంది అనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ డైట్ అని, బట్ స్టిల్ అది వర్క్ అవుతుంది. బట్ మీరు ఈ బ్రౌజర్ నుంచి కాపీ చేసుకోవడానికి ట్రై చేసుకోండి రెఫరల్ లింక్, అండ్ క్లయింట్స్ కూడా ఇదే లింక్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు. దే కెన్ కమ్స్ కంప్లీట్లీ ఆన్ యువర్ సర్కిల్ ఓన్లీ. ఓకే, అండ్ లాస్ట్ ఆప్షన్ ఇస్ నోటిఫికేషన్స్. మీకు నోటిఫికేషన్స్ ఏదైతే వర్క్ అవుతున్నాయి అంటే లైక్ క్లయింట్ యాడ్ అయినప్పుడు నోటిఫికేషన్ అది వర్క్, కొంతమంది వర్క్ అవుతుంది, కొంతమంది వర్క్ అవ్వట్లేదు, అది ఫిక్స్ చేస్తారు. తర్వాత మిగతా నోటిఫికేషన్స్ ఏదైనా కానీ మీకు ఆల్మోస్ట్ వర్క్ అవుతూ ఉండాలి. ఒకవేళ వర్క్ అవ్వకపోతే నాకు కానీ రమేష్ కానీ మెసేజ్ చేయండి, విల్ ఇన్ఫార్మ్ టు ద డెఫినెట్లీ. దట్స్ ఇట్. ఇంకేమైనా టాపిక్స్ మిస్ అయ్యంటే జస్ట్ యూ కెన్ డిస్కస్. We can discuss later. Actually, yeah, this is not something that you guys will get right away. Okay, this needs training. Obviously, Anant definitely would have done multiple trial and error before he arrived at all this. I think you are sure about it. Even I'm sure about it, right? See, Anant, in the shape, whatever he explained till now, it is kind of
బ్రెయిన్ హీట్ ఎక్కే విధంగా ఉంది. సో we all need a break. So let's take a break for 30 seconds. I'll play with Chalapati. You do lot of breathe in, breathe out. Chalapati, I don't know, yeah? Are you present here? Chalapati, I don't see you. Yeah. Raised your hand. ఎందుకు అంత పెద్దగా మీసం పెంచినావు? You are disturbing me basically. Is it for some role in movies? నో జస్ట్ అంటే అప్కమింగ్ ఫ్యూచర్ కి. Upcoming what? అందుకే నీతో ఐ వాంట్ టు టాక్ టు యూ అనేది. ఎందుకంటే యు ఆల్వేస్ నా బ్రెయిన్ లో న్యూరాన్స్ క్రియేట్ అవుతాయి అనమాట. వన్స్ ఐ టాక్ టు యూ ఈవెన్ ఫర్ ఫ్యూ సెకండ్స్. అప్కమింగ్ ఫస్ట్ ఇస్ ఇట్ ఫర్ సమ్ ఫిల్మ్ అంటే నో అన్నావు. ఓకే, దెన్ వాట్ అంటే అప్కమింగ్ సమ్మన్. ఓకే, అది ఇంకా దట్స్ ఎ బిగ్ క్వశ్చన్ మార్క్ అనమాట. ఓకే, అది అలానే మెయింటైన్ చేద్దాం. అప్కమింగ్ ఏంటనేది ఇట్స్ అ మిస్టరీ. ఓకే, సో యా, break over. Now observation number 2. Okay, observation number 1 లో మీ అందరూ వామ్మో ఇదేం అబ్జర్వేషన్ ఇంత చెప్పినారు. Anand took us through lots of Greek and Latin stuff అని. Yeah, I think whoever is serious to become a coach, I think you all should understand how many of these features we are using. The clients should get a feel that they are treated well. You are a consultant, you're a coach. There are many features in the app. How many of them are you utilizing? Okay. See, this is observation number 1. Observation number 1 lo many of you just rate yourself when it comes to, in a scale of 0 to 10, how do you rate, where do you rate yourself in utilizing the app? I can give myself 1 out of 10, 2 out of 10, 10 out of 10, like that. Okay, I don't say that app is like mind blowing, but it has definitely those features which a client looks forward to, because we are tracking clients from United States, from other countries, even in India as well. They're absolutely, they're making sure that once they're ending the day, they enter all the data in the app. మాకు చాలా ఈజీ అయిపోతుంది టు ట్రాక్ దెమ్. 10,000 steps, 9,000 steps. Okay, 7 hours of sleep, 6.5 hours of sleep, and they're very genuine. Sometimes they say 4 hours of sleep because yesterday there was a big party or something, and 24 glasses of water. So these are all very good features and recipes. They're trying new recipes. And so all these, I think, and follow-up calls, follow-up messages, automation. So I think what we should be doing, and will take Anand's help, maybe weekly once or twice, we get into a call where Q&A, so that you all can raise to the standards of the app. Okay, this is one thing that we can start doing. Number 1. Observation number 2. Many of you are still confused when it comes to this payment of 3,540, assuming that this is for the app. Okay, I'm paying 3,540 because we are using the feature of app. సో క్లయింట్స్ చెప్పేటప్పుడు కూడా మన దగ్గర యాప్ ఒకటి ఉంది, సో 3తో ఆన్సర్ ఈజ్, డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్డ్. App is one of the features of the Golden 90 whole Golden 90 program. Golden 90, we are, first of all, why should a person pay money to us? Why should somebody pay you? Let me explain you why somebody basically
will pay a coach, should pay a coach. One sec, guys. Yeah. See, let us look into the Golden 90 program. It's a 90-day program. You all know that. In fact, Anand clearly mentioned in that, what is that app, Golden 90 course. Golden 90, it's, because when I designed it, my mind was totally sold out to this idea that it's an educational course that we're providing. Educational course with practicals in it. Okay. So it is more than a course, more than a program. I want to call it as course. And the price of the course as of now, as of today, is 3540, including all the taxes. So what are all included in this? Number one, meal plan guidance. Till the consultation, everything is free. Till the consultation, we do it for free. We evaluate the blood reports and we give the appointment. We evaluate the root cause and explain them what could have gone wrong and what will be our approach in the next 90 to 120 days. Once they are okay with that, they will get initiated into the plan. That is when we charge them, because అక్కడ నుంచి దేనికి charge చేస్తామంటే for all this, for the 90-day program. దాంట్లో number one will be, you will be give the meal plan. And what does this meal plan include? You will do the corrections in the macronutrients. Corrections matlab, what is the amount of protein they should be taking? Because it is not the same for every client. Depending on their health condition, depending on their weight, depending on their activity levels, things change. So number one, macros, like how much protein they should be taking, how much, what kind of carb they should be taking, do's, don'ts, and fat. Already they might be using some kind of oils. So akkada some corrections, water intake corrections, ఏ టైంలో తీసుకోవాలి. So, and all this can be given through the app also. I know many of you are still not giving through the app. You may be giving through WhatsApp, but most of us give through the app. Okay, a PDF వెళ్తుంది వాళ్ళకి వావ్ లోగోతో. So number one, meal plan is something for which many people, many nutritionists or many consultants charge. But in Golden 90 program, this is one feature. We are giving plan. And next, we monitor food plates and their weight on a daily basis, or some coaches do it on a weekly basis. I mean to say the weight on a weekly basis, but personally, I track on a daily basis. And I track their food plates daily twice. వాళ్ళకి ఇచ్చిన మీల్ ప్లాన్ ని బట్టి either through WhatsApp or through app, because that's the only way I understand if they're doing it right or not. Because I observe sometimes and of course chana close gunna very close friend of mine entered the plan recently, and because I keep getting lots of these I have lots of groups, and I kind of employed one person to observe this, because I don't want to miss out monitoring. You understand that, right? నేను ఆ గ్రూప్స్ లో వేరే, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నరేన్ అండ్ దట్ క్లయింట్ ఉంటే there will be one more person who is like an employee to monitor.
So my friend recently posted a plate. His weight is more than 110. And I didn't actually observe his plate because ఆల్రెడీ వేరే వాళ్ళు అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారనే ఒక థాట్ లో నాకు మధ్యాహ్నము ఫోన్ చేసి అడిగాడు అనమాట, మామ విపరీతమైన ఆకలి అని. అంటేనే నేను ఇంకా అప్పుడు ఐ డింట్ వాంట్ గెట్ ఇన్ టు ఆల్ ద సైన్స్ అండ్ థియరీ అండ్ ఎవ్రీథింగ్, జస్ట్ ఓకే ఓకే జస్ట్ హోల్డ్ ఆన్ అనేసి ఐ వెంట్ అండ్ చెక్ దిస్ ప్లేట్. కరెక్ట్ గా 4 క్యారెట్ ముక్కలు, 2 చిన్న కీరా ముక్కలు, ఒక ఆమ్లెట్, కొన్ని అవేమో పప్పులు అట్లా వేస్తున్నారనమాట. నేను చెప్పిన, అరే ఒకసారి నీ ప్లేట్ చూడు, ఏనుక్కి అప్పలం పెడితే ఎట్లుంటది, ఆ సామెత ఏదో ఉంది కదా. ఎగ్జాక్ట్ గా నువ్వు ఒకసారి దాన్ని చూడు, ఆ ప్లేట్ చూస్తే కూడా యు గెట్ డిమోటివేటెడ్, యు గెట్ డి ఎనర్జైజ్డ్. I already sent so many sample plates, so much of salad, conscious eating, importance of conscious eating, importance of chewing, చాలా సేపు నమలడం, and తనకు how much protein I gave already. So all these corrections we can do only when we track their plate. In fact, initial 10 days are very, very important because that is when many corrections will happen. Okay. So monitoring food plates and weights on a daily basis, and lifestyle corrections, because it's not like same timing and same pattern for every client. It's not like that. Okay. Some clients could be homemakers, and even in homemakers, కొంతమందికి మార్నింగ్స్ చాలా బిజీ ఉంటారు, కొంతమందికి మార్నింగ్స్ లిటిల్ ఫ్రీ ఉంటారు. సమ్ ఆఫ్ ద హోమ్ మేకర్స్ కుడ్ బి ఇన్ ద ఈవినింగ్స్ ఐఎమ్ రియలీ టైర్డ్ టిల్ 7 o'clock sir, from 4:30, because I pick my kid from the school, take him to some tuition or somewhere, I mean some dance classes. From there, by the time I come home, it will be 6:37. We cannot assume that every homemaker is free till 6:30 or 7 or sometimes. So we have to adjust the plan as per the client's lifestyle, water intake, and there are so many things to be considered. వాళ్ళ blood reports already మనం చూసింటాం కాబట్టి sometimes we might need to include a medicine, sometimes we might need to remove a medicine. You cannot just like that give a food plate to a client. So lifestyle corrections jaragali. For that we need to have that knowledge, and in few instances, at least I should say not few, it can be more than 10-20%, and out of every 100 clients, at least 20 people ask, 20-25 people ask, are we at least allowed to drink alcohol, consume alcohol once or twice in a week? ఆ డిస్కౌంట్ ఆఫర్లు ఏమైనా ఉన్నాయా, కన్సిడరేషన్ ఆల్కహాల్ అట్లీస్ట్ కొంచెం రిక్వెస్ట్ మోడ్లోకి వెళ్ళిపోతారు అనమాట, లేదా స్మోకింగ్. యూ షుడ్ బి గుడ్ ఎనఫ్ టు మోటివేట్ దెమ్ టు అబ్స్టైన్ ఫ్రమ్ ఆల్కహాల్. వీ షుడ్ బి లైక్, ఇన్ దిస్ 90 days యు ఆర్ నాట్ టచింగ్ ఇట్. ఆఫ్టర్ 90 days, యా ఐ విల్ టెల్ యూ. ఇప్పుడు ఆ మాటలన్నీ అప్పుడు మాట్లాడదాం. You should be so you should have so much authority and command that you can do those kind of changes in your client. Lifestyle corrections and activity, you should motivate them to do activity. Yeah, your clients definitely will say, my lifestyle is very sedentary, I will not move, actually నాకు పెద్దగా activity ఉండదు. Yeah, absolutely, but you are a coach. The meaning of the coach itself is a person who brings a change in the team. సో మీరు వాళ్ళ యాక్టివిటీని మోటివేట్ చేయడం, మీ యాక్టివిటీ వాళ్ళకు ఒక మోటివేషన్ అవ్వడం, మీ యాక్టివిటీ మీ వాట్సాప్ స్టేటసెస్ చూసి దే షుడ్ కీప్ ఇన్స్పైర్డ్, దే షుడ్ గెట్ ఇన్స్పైర్డ్. వావ్ మ్యాన్, దిస్ మై కోచ్. సో ఆర్ యూ ట్రాకింగ్ దేర్ 10,000 steps on a daily basis? Are you making sure that I have clients
I think yesterday also I had a call with Dr. Suma, day before yesterday, because one of the clients, for the past 2 months, she was absolutely doing all the best, one of the best plates that we are receiving. But weight loss తీసుకుంటే స్ట్రగ్లింగ్. ఇంతవరకు కమ్యూనిటీలో ద లీస్ట్ వెయిట్ లాస్ అనుకోవచ్చు. In 2 months span, she lost around 4 kgs or 5 kgs maximum. Reason? Very simple. Sleep లేదు. స్లీపే లేదు అసలు. రావడం లేదు నిద్ర. టాబ్లెట్లు వేసుకున్నారు. We recommended tablets. She is not sleeping. Then ఇప్పుడు the final option is we are getting her to get tested. అంటే బ్రెయిన్ న్యూరో డాక్టర్ దగ్గర పంపిస్తున్నాం అనమాట. ఫస్ట్ వీక్ లో అపాయింట్మెంట్ దొరికింది. Who recommends all this? Lifestyle coach will recommend. ఫుడ్ ప్లాన్ తినండి, కొంచెం ఎక్సర్సైజ్ చేయండి, కొంచెం నిద్ర. It's our responsibility. Why is she not able to do this? What's happening? Okay, we tried for a month, 1.5 months, still struggling. ఫేస్ లో కొన్ని కరెక్షన్స్ నాకు తెలిసిపోతుంది, కొంచెం ఊదినట్టు. ఎందుకు నిన్న రాత్రి నిద్రపోలేదా? యా. ఏం రీజన్ లేదు. ఊరికనే దెర్ ఇస్ నో రీజన్. నిద్ర రాలేదు అంతే. ఎన్ని రోజుల నుంచి మొన్న ఓకే we tried with medicine, we tried with increasing the dose, nothing worked. Now the only option is a neurosurgeon, neurologist, maybe getting into the next level, maybe what's happening with her brain, right? So as a coach, it's your responsibility to do many corrections in these 90 days. One day I cannot do the correction. Andike golden 90 is this program, and a coach should be accessible. Why did I employ one more person into my coaching? Because by chance or in case I'm watching a movie or I'm not available today, I don't want my clients to miss out. That's why I included one more nutritionist in my groups. Okay, నరేన్ రెడీగా లేకపోతే ఇంకొకరు ఆన్సర్ చేస్తారు, నరేన్ రెడీగా ఉంటే నరేన్ ఆన్సర్ చేస్తారు. So I want to make sure that I am absolutely accessible, and we both, me and my client, both are responsible when it comes to their commitment in their health goal. Okay, so there'll be many ups and downs in their journey. Dantlo, it's not just my accessibility, it's my knowledge in the field that really helps the client in many ways. నేను చాలా విషయాలు మీకు చెప్పలేను. In many ways, in my knowledge, and knowledge is a present continuous tense. ఓకే, నేను చదివేస్తున్నా, దే ఆర్ గాన్. ఆ కేసెస్ అన్ని గాన్ కేసెస్. నేర్చుకుంటూ ఉన్నా, దే ఆర్ సూపర్బ్ కేసెస్. They are the only people who can be termed as coaches. Okay, knowledgeable people. That is why, see, personal mentoring is, మీరు ఒక జిమ్ కి వస్తేనే చాలా ఉంటాయి కోచెస్. దాంట్లో పర్సనల్ ట్రైనింగ్ ఉంటుంది, హైయెస్ట్ ఫీజు ఉంటుంది దానికి. పర్సనల్ ట్రైనింగ్ అంటారు దాన్ని. జస్ట్ 1 hour మీతో ఉండి 1.5 hour ఉండి ఎక్సర్సైజ్ నేర్పించేది, లేదా ఒక ఫుడ్ ప్లాన్ ఇస్తారు. బట్ ఫర్ ఎంత ఉంటుంది అది? sometimes 5,500 extra apart from the fees, sometimes 7,500 depending on what they give per month. And here you're charging around 3,540 for 90 days for all this, and weekly follow-up calls every week depending on their requirement. It could be a video call or audio call, and access to Ikigai Club, one of our USPs. Why Ikigai? Let's talk about it a little later. And access to Wow app. Client will be able to use many features. Already we discussed, Anant discussed, and tracking their healthy weight loss will become easy for you, for them also. And they will be able to access, already many of our clients are accessing their recipes. They are enjoying beautiful meals, enjoyable meals. Routine ga edo ade tinakunda. And last Anant, he shared, I think, one option where
if they want to recommend this to a friend, they can share. You want to recommend it to somebody, you can share. Share option undi. Right? Chala easily it can go viral. See, this is Golden 90 program. This is Golden 90 program. Why we call it as 90 days? Because autophagy is a process. It's a state of the human body that once you achieve autophagy, in 48 to 72 hours, a human body can achieve, or any organism can achieve autophagy. But if you can maintain it for sustained period of time, because cells ki life cycle untadi 90 120 days. You all know that, right? Of course, not every cell has the same life cycle, but most of these cells 930 120 days. And me, in the next 3 to 4 months, you are all reborn. అంటే మనందరం కొత్త వ్యక్తులుగా తయారవుతాం అన్నమాట. So once you go through autophagy, the new system will be absolutely mind blowing. That is the whole essence of Golden 90. They will become young, they will become more energetic, their weight will lose, health increase aitadi, improve. Idantha endukante at cellular level regeneration is happening. So this is Golden 90 program. So 3,540 is not for the app. 3,540 is for the package. In this, why Ikigai? So how many of you have heard this term called neuroplasticity? Neuroplasticity is it is a field, and it's a subject where the study of it's a subject where it's a study of brain. అంటే దాని యొక్క ఆప్టిమల్ పర్ఫార్మెన్స్ ని స్టడీ చేసే ఒక సబ్జెక్ట్ అనుకోండి, వేర్ ఇట్ క్లియర్లీ సేస్ దట్ లైక్ ఇప్పుడు కొత్తగా హౌ దోస్ న్యూ సాప్లింగ్స్ ఆర్ న్యూ ప్లాంట్స్ అంతా కూడా కొత్తగా చిగురు ఇస్తాయి చూసినారా, అట్లా ఈవెన్ ఇన్ అవర్ బ్రెయిన్ న్యూరాన్స్ కీప్ గెటింగ్ రీవైర్డ్, అంటే కొత్తగా జనరేట్ అవుతా ఉంటుంది అన్నమాట. అంటే త్రూఅవుట్ హ్యూమన్స్ లైఫ్, ఎయిదర్ వీఆర్ అప్రోచింగ్ డెత్ ఆర్ యూఆర్ అప్రోచింగ్ లైఫ్. దట్స్ వాట్, అంటే ఇట్ ఆల్ డిపెండ్స్ ఆన్ ఎంత యాక్టివ్గా మీరు మైండ్ని పెడుతున్నారు అనే దాని మీద ఉంటుంది అనమాట న్యూరోప్లాస్టిసిటీ. సో న్యూరోప్లాస్టిసిటీ ఇట్ టాక్స్ అబౌట్ బేసికలీ something called as BDNF, brain derived neurotransmitter factor. It is considered as nutrients for the brain. BDNF is considered as brain ki oka eruvu lagadi. And science has proven that what increases BDNF ante, first thing we have to understand, why should we increase BDNF? Simple. The root cause of all diseases is stress. And stress ki root cause vachi cortisol ane hormone. Cortisol is the hormone which causes many damages in our human body. And cortisol is at its peak in the morning time, 4:35 ఆ టైంలో పీక్ లో ఉంటుంది కార్టిసాల్ హ్యూమన్ బాడీలో. దట్ ఈస్ ద బెస్ట్ టైమ్ టు కిల్ ఇట్, టు రెడ్యూస్ ఇట్. అండ్ number one thing that one can do to reduce cortisol is exercise. And meditation is proven to drastically reduce cortisol levels. And of course, giving very good nutrition.
So basically, when you really look at Ikigai Club, our design is we are not just working on some random podduna, let us do some exercises. We are not working like that. Okay, you should not think like a layman. రోడ్లో some roadside పోయే ఒక వ్యక్తి లాగా you should not think like that. You should understand the science behind it. Okay, why are we trying to do some pranayama right in the morning? Why are we doing some gratitude right in the morning? Why are we trying to sweat out? Because the more you sweat, it has a direct impact on sweat is inversely proportional to cortisol. That is the equation. Sweat is inversely proportional to cortisol, 1 by cortisol. The more you sweat, the less the cortisol is going to go down. And all this in the morning, Andy. I think in today's newspaper, you take, I think Enodu, there was another research headline, the first page. When is the best time to work on your cortisol? Work on your sweat and exercise, early morning. Yeah, people could say, I don't find time in the morning. Evenings could be better for me. But answer is, universities have proven. You watch today's newspaper. When is the best time to reduce your stress? Work, exercise, do some sweating exercises early morning. Because circadian rhythm and our hormones, they follow a pattern. You cannot do it as per your will and wish, right? So Ikigai Club is a beautiful design. You cannot just like that whatever education we are trying to provide in that, whatever wisdom bite we are providing. Wisdom bite. Why wisdom bite? If you are at least sharp enough, by now you should have understood neuroplasticity is all about learning. కొత్త నేర్చుకుంటున్నంతసేపు న్యూరాన్స్, న్యూ ట్రాన్స్మిటర్స్ ఫామ్ అవుతూనే ఉంటాయి అన్నమాట. ఎంతవరకు న్యూరో ట్రాన్స్మిటర్స్ ఫామ్ అవుతా ఉంటాయో దట్ పర్సన్ విల్ కీప్ రిమైనింగ్ యంగ్. That's like an anti-aging drug. You learn, you keep learning. It could be anything. It doesn't need to be morning club. You go and join a dance class. కొత్త సెట్ ఆఫ్ న్యూరాన్స్ ఫామ్ అవుతాయి. దాంట్లో there are many simple techniques. The other neuroplasticity మీరు చదువుతా అంటే అర్థమైంది. They say very simple. You don't have anything to learn or you cannot go out. Just try practicing, try writing with your left hand, because it will challenge your brain. New set of neurons form అవుతాయి అన్నమాట. ఎందుకంటే you never did it with your left hand, right? If you always you have done it with your right hand, try doing with your left hand. మీ పేరు రాస్తూ ఉండండి రోజు. Your brain will start becoming active. So Ikigai Club, we are trying to give challenges. We are trying to do lots of workouts, so much of stuff. And the good news is, yes, we are evolving. April 1st onwards, we will be again kind of refining Ikigai also with few changes, few nuts and bolts. Okay, I will let you know we are working on that. So with all this package, you should be able to first of all tell yourself that, yeah, this is worth it. What we are giving to a client is worth it. Number one. And number two, this cannot be replaced. Okay, this cannot be replaced, whatever we are trying to do, because community to help ఇప్పుడు చూడండి, ఇప్పుడు we are all doing it together as a community. For example, Renu from Bangalore did Zumba dances. So many of you had that in your statuses after her class. Like దానికి many of your clients could have, or clients కావచ్చు లేదా friends కావచ్చు, they would have sent messages, what's this all about, how can we also take part? You understand that, right? So it's a system. This cannot be replaced. Every day if Naren is dancing,
Yeah, it won't look good. I'll become an employee like that, right? So it should be like Renu doing it sometimes. Sometimes it should be Dr. Suma. Sometimes it is uh, Chalapati doing some leg workout. It should be Anand doing some workout with a dog. Yeah, because that's a USP of Anand. Okay, and maybe Ramesh doing some total body workout. So uh, this mix and match with different kinds of experts, because they're all not ఎవరిని పడితే వాళ్ళని అలో చేయట్లేదు కదా. They all have some experience in this particular field. So we all together formed this club, and this is not replaceable. Please understand this. This is not, you go to any fitness center or any place, you cannot get this package. This, first of all, you should get sold out in your mind. Then try to utilize this to the fullest. ఆటోమేటికల్ గా మీ క్లయింట్స్ అందరు కూడా దీనికి ప్రమోట్ అవ్వడం మొదలు పెడతారు. ఎందుకంటే we have to tell them it is not just a meal plan, boss. It is a lifestyle correction I'm trying to do. So going forward, many things in these 90 days, some things that they are going to learn, they can impact their life forever. So let them utilize this privilege of being in the club for the next 90 to 120 days. Okay, promote it to all your clients. Ikkada my observation number 3 here is, okay, observation number 2, 3540 for app. Danika, I gave an answer saying that it is not for app, it is for whatever I told till now. Now observation number 3 here is, Ikigai Club is being given to everybody. Like, okay, you get a link, you share it to your, I think here there should be some real good control. It should go only to the people who are registered. I think academy we are working. It should not go to people who are not registered, who are not a part of the club, who are not part of the golden 90. So ఎవరు పడితే వాళ్ళకి వెళ్ళకూడదు అన్నమాట. Because I'm just giving an example. Maybe Chalapati is doing weight loss program in his own style, not part of WOW. But he's using Ikigai అంటే just అలా వాళ్ళ క్లయింట్లని. So we don't want that mix to happen. So we want to track only this golden 90 members. Okay, for that we will be coming out with some solution. And observations 4, yeah, some of you are still comfortable doing consultations, giving meal plans outside this program, and absolutely you are free to do that. Okay, do you understand what I'm telling? This is not a rule that you all have to follow these standards. Everybody can follow his own style, because this is your business and I'm not a boss here. Okay, but there should be a line very clearly that divides who are the people who are following these standards and who are the people who are not a part of this. So to understand this, because this is very important, because once we are growing, we will have so many issues. So we were discussing this with an advocate in Bangalore, because we are forming some terms and advocate in the sense they own a firm who do these terms and conditions, all these legalities. So Ramesh is working very closely, and 1 week lo
when you register a client, the client has to accept terms and conditions. Kuda inga start aitadi anamata. And one more thing we'll be doing from this week mostly is accepting the payment through the app only, directly. Okay, అంటే వాళ్ళ మొబైల్ కి లింక్ పోతుంది, పే నౌ ఆప్షన్ ఉంటది కదా, దట్ యాక్టివేట్ అవుతుంది. దే కెన్ ప్రెస్ ఇట్ అండ్ పే ఇట్. But before that, they have to accept terms and conditions. And as a coach, you also have to accept few terms and conditions. To know a little more about the terms and conditions, Ramesh, you can share, Ramesh. Yeah, Naren, please make me co-host. Yeah. Yeah, hi, good evening, everyone. So I'll just share you like indaka Anand cheppin dantlone only payment lo oka chinna upgradation anamata. So in ippadi varaku manamu we have been taking the payments directly from the client to the coach. So we have been accepting the payments into our personal account. So which is not actually legal. I'll tell you like how it is going to happen from now. Okay, so it has already been activated. So all you have to do is you will go to the client. So either you can do it from your mobile or a laptop or mobile browser. I mean to say Zoconet app also. So in the payment option, so as Anand said, rest of the things are all same. So membership, and here you will be choosing the golden 90. So with a duration of 3 months, which is 90 days, and whichever, suppose if it is an Indian client, will be giving like INR, and the amount will all automatically fixed. And here you can select a start date. Start date in the sense, the date where the client wants to start the program, right? So that's when the count of 90 days starts actually, start date. And so I have just taken April 1st as the start date and the confirmation date. And here, in the mode of transaction, see, you can find a new option called ask for payment through client app. See, before you do this, one important updation, what everybody should do is, first, ask your clients to upgrade their WOW app, right? So, because they would have installed the WOW app probably 10 days back or 20 days back or 1 month back might be. So, to make this upgradation available in their mobile, first what they have to do is they have to activate. So, I mean to say, they have to upgrade their mobile app, in the sense WOW app. Right. Also, you have to upgrade your Zoconet app also. Okay. So that you have to make sure, the client has upgraded their app. So then you'll find this option, ask for payment through client app. Right. So once you select this, once you submit and create edit package. So once you submit this, there is a button called submit. So once you submit, you can find let me also share this. Yeah. Yeah. You can see, so how, so it will appear in the client. So client will get the notification, and here, so payment pending, and the name of the plan, duration, and the pay now button will get activated in the client app. So they will click on the pay now option and they will pay through whatever the option, like Google Pay, whatever it might be. So this is the new upgradation. Once they pay, they complete the payment, and their account gets activated, and that will be again the coach will be getting the notification that the client has activated by completing the payment. Okay, so this is the new upgradation. So from now on, everybody can activate the client using this
ask for payment through client option, client app in the mode of transaction. Okay. So I think I'm clear about. So, and next thing, the other important thing, ఇక్కడ ఎవరికైనా ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నా కానీ you can put it in the chat. So you try this, and if you have any questions also, you can put in the group also, not a problem, right? And next, so as Naren was clearly explaining all about the Golden 90 program, the uniqueness, everything. First of all, let us understand the model. So there are two individual bodies here. Probably I wanted to make this even more clear. Like many of us might be confused that we are into these two organizations. See, like WOW is a company and Amway is a company. So both are individual here. So let's not confuse by assuming that these two companies are same. Okay. So let me make this point very, very clear. See, WOW is a separate individual company and Amway is an individual entity here, right? So don't bring these two, because when we were working with closely with this legality department about framing these terms and conditions, we came to know about this. Okay, kabatti everybody should understand ikkada wow antane okay, this is part of our business, like మన Amway business లో ఒక భాగమే కదా అని చాలా మంది కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంటాం. So let's not have this confusion in our mind. So let us be very clear. WOW is a different company, Amway is a different company. Okay, so WOW అనేది ఏంటి? So Naren has created this platform. So just to make sure the kind of service what we are giving to the clients is very unique and మనకు అద్భుతమైన రిజల్ట్స్ వస్తున్నాయి. So, and to make our time and efforts even more beneficial, so Naren has developed all this model called WOW, where the coaches are getting benefited. Of course, the tracking, everything, Ikigai Club, everything has made very simple with this Warriors of Wellness, right? So, of course, Amway is a model which is been providing the supplements, Nutralite supplements manaki istundi. But let's not mix this. So, ikkada, how do we make these two different individual bodies? So, ikkada manam ardham chesukovalsindi, we all know what is a WOW. Warriors of Wellness lo enti? A company where there are number of wellness practitioners who are like an employees in a company. General ga manakandariki idea untadi company ante enti? So, an organization with a team. Organization means a group of people. So, ikkada practitioners means we all like wellness coaches, right? So manamu enti, we are called the wellness practitioners here in WOW company. Okay, inka simple cheppalante, like we are like an employees, right? So ippudu what are we doing? We are providing the wellness solutions to the client. To take an example, like weight loss services to the clients. So every wellness practitioner has been assigned with different number of clients. Okay, so this is what is the model here. So ikkada WOW anedi, it has created a platform to serve the clients for their health challenges or wellness solutions with the help of a wellness practitioner. Okay, so ikkada when the wellness practitioner is a part of organization in achieving the vision of the organization, we are all like ikkada chaala mandi, there are many people who are working for different organizations in your profession. See, I work for an educational institution. Ikkada I'm supposed to obey the terms and conditions of the organization. Evaraina gani, probably you would have signed the day one. When you are appointed as a employee in an organization, you are bound to, or you have to obey the organization terms. What do you call HR policies, whatever it might be, right? So similarly, ikkada the wellness practitioners has to obey the terms and conditions of the company, wellness company. So ikkada we have been framing these terms and conditions chala unnai. So our terms and conditions anni kuda enti, in beneficial to the WOW, of course the wellness coaches and what you say, the clients.
రైట్. సో ఇక్కడ క్లయింట్స్ కూడా కొన్ని టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ ఉంటాయి. సో whenever you install an application, when you install software, anything, ప్రతి ఒక్క దాంట్లోనూ కొన్ని టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ ఉంటాయి, రైట్. సో సిమిలర్లీ ఇక్కడ మనకి కూడా కోచెస్ కి కూడా టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ ఉన్నాయి. ప్రాబ్లీ వీ మైట్ మెటీరియలైజ్ దిస్ థింగ్ బై ఇన్ వీక్స్ ఆఫ్ టైం. 1 week లో ప్రాబ్లీ అది కూడా మెటీరియలైజ్ అవుతుంది. అండ్ వీ ఆల్ షుడ్ యాక్సెప్ట్ దోస్ టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్. సో ఇక్కడ similarly the clients are also part of this organization who are taking these services. So they are also supposed to accept the terms and conditions. Ikkada first let's talk about the wellness practitioners terms and conditions. As I said, see intasepu Naren, he was explaining the golden 90 program, the uniqueness about the program, our plan, the uniqueness about Ikigai Club, ivanni cheptunnaru. So we all are working with the vision of touching 1 million clients, right? So and 500 plus wellness coaches by December. So ikkada oka organization mottam oka goal tho mundukeltundi. So alanti Naren intasepu kuda oka maata antu unnaru, see quality standards, because we are all representing WOW. So manamu quality standards ni maintain cheyadam, that's the first basic thing. Ikkada quality standards ni maintain cheyadamu ante I obeying all the terms and conditions, I following all the terms and conditions, like providing the good services. If intasepu Anant no, he was explaining what do you say, like all the step by step procedures, how we can make utilize of all the features and serve the clients ki right service ni manam ivvadaniki ee features manaki ela upayogapadathayani the Anant was completely explaining with practical demonstration, right? So ikkada manam em cheyala, we should be in a position to provide all these services to the clients. That's when I protect the standards of WOW, right? This is one thing what we should ensure. Ikkada memu, when I was talking to this legality department, they were asking like, how do you maintain these quality standards? Oka wellness practitioner ఈ స్టాండర్డ్స్ ని ఎలా మెయింటైన్ చేస్తారు అనేది ఒక పాలసీ పెట్టారు. సో ఆల్రెడీ వి హావ్ బీన్ డూయింగ్, నరేన్ ఆల్రెడీ వాక్ సంబంధించి కొంతమంది ఎంప్లాయ్ చేసి క్లయింట్స్ కి ర్యాండమ్ కాల్స్ చేయడము, ర్యాండమ్ కాల్స్ చేసి ఆర్ యూ గెటింగ్ ది రైట్ సర్వీస్ ఫ్రమ్ ది వెల్నెస్ కోచ్, ఇవన్నీ కూడా రైట్. సో పార్ట్ ఆఫ్ ప్రొటెక్టింగ్ ది స్టాండర్డ్స్, రైట్. సో ఒక వెల్నెస్ కోచ్ ప్రాపర్ గా ఇవన్నీ చేస్తున్నారా లేదా అనేది, ఇవన్నీ కూడా these are all part of terms and conditions, right? And similarly, one important terms and conditions before manamu before we get that terms and conditions clear document, before we sign that, so to make one point very very clear, like indaka nen cheppanu, so WOW is a separate independent company and Amway is a separate company. So ikkada WOW lo అందుకే మనం ఇంతకు ముందు మనము what to say, like meal plan ఇచ్చేటప్పుడు we had this supplements names అన్ని కూడా మనం మెన్షన్ చేసేసినాం మీల్ ప్లాన్ లో. సో ఇక్కడ ఇందాక అనంత్ కూడా చాలా క్లియర్ గా మనకి ఇందాక చూపించాడు. సో లెట్ us remove that from the WOW meal plan. మన మీల్ ప్లాన్ లో రిమూవ్ చేసి he asked to send through a WhatsApp. వాళ్ళు how do they use the supplements through WhatsApp message. సో ఆ పాయింట్ ఎందుకు అంటే this is one initiative just to protect the terms and conditions, right? So organization terms and conditions, because there is no association between WOW and Amway. ikkada manam kalapakudadu, arthamaitunda. Kabatti let's make this two independent. Kabatti WOW lo ekkada kuda I don't use these terms, anything related to Amway or anything related to Nutralite, nenu ekkada kuda use cheyanu. So if at all I am talking about, because WOW అనేది weight loss service istundi, ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాము, క్లయింట్ బెనిఫిట్ కోసము యాడింగ్ న్యూట్రైట్ సప్లిమెంట్ అనేది వాళ్ళకి ఇంకా బెటర్ రిజల్ట్స్ వస్తుంది కాబట్టి మనం వీఆర్ రికమెండింగ్ దెమ్ పర్సనలీ. కాబట్టి దట్ షుడ్ బి రికమెండెడ్ త్రూ యువర్ ఫోన్ కాల్ ఆర్ వాట్ యూ కాల్ మీ ఫాలో అప్ జూమ్ అపాయింట్మెంట్ లో మీరు ఎలా చెప్తారు, హౌ డూ యూ ప్రమోట్, ఆర్ వాట్సాప్ లో మనం చేసుకుంటాం. అండ్ డోంట్ డూ దట్ ఇన్ ది వావ్ ఎనీవేర్. అంటే వావ్ అంటే ఏంటి, వావ్ మీల్ ప్లాన్ లో కానీ, వావ్ చార్ట్స్ లో కానీ, రైట్, వావ్ రిమైండర్స్ లో కానీ, ఇందాక చెప్పాడు కదా అనంత్, వావ్ ఫాలో అప్స్ లో కానీ, ఎక్కడ కూడా మేక్ షూర్ యూ డోంట్ యూజ్ దిస్ Nutralite supplements or Nutralite brand or Nutralite
product names or Amway names ekkada kuda use cheyadandi. So this is very, very important terms and conditions. I am telling you, this is beneficiary of all of us, like wellness coaches and also the company, right? So this is very important terms and condition, right? And andukane manam edaina kuda personal chart lo anything related to Nutralite, we do that, right? So that is important thing. And second thing, see, ఇప్పుడు మనము ఒక ఆర్గనైజేషన్ లో ఉన్నప్పుడు one important thing what we should understand, if I don't obey or if I deny following these terms and conditions, company will have all rights to terminate my association. అంతే కదా, ఇప్పుడు నేను ఒక ఆర్గనైజేషన్ లో ఉన్నాను, ఆర్గనైజేషన్ యొక్క టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ ని పాలసీస్ నేను ఒబే చేయకపోతే ఖచ్చితంగా నన్ను దే హ్యావ్ ఆల్ రైట్స్ టు టర్మినేట్. సిమిలర్లీ ఇక్కడ వెన్ వీఆర్ టాకింగ్ విత్ వాట్ యు సే లీగాలిటీ డిపార్ట్మెంట్, దే వేర్ ఫ్రేమింగ్ దిస్ పాయింట్ వెరీ క్లియర్లీ. ఖచ్చితంగా ఇది ఒక ఆర్గనైజేషన్ కాబట్టి దీన్ని ఖచ్చితంగా ఫ్రేమ్ చేయమన్నారు. అంటే ఏంటి, సపోజ్ నేను యాజ్ ఎ వెల్నెస్ ప్రాక్టీషనర్, ఇఫ్ ఐ డోంట్ ఒబే దీస్ టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ విచ్ ఆర్ మనకి ఇప్పుడు ఇవ్వబోయే టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ నేను క్లియర్ గా నేను ఒబే చేయకపోతే, అట్ ఎనీ పాయింట్ ఐ విల్ బి అవుట్ ఆఫ్ దిస్ వాట్ ఈస్ ఎ వెల్నెస్ ప్రాక్టీషనర్, సింపుల్, రైట్? సో ఇవన్నీ కూడా దట్ ఈస్ ద రీజన్ నరేన్ వాంట్స్ టు మేక్ దీస్ ఆల్ పాయింట్స్ వెరీ వెరీ క్లియర్, రైట్? సో దిస్ ఈస్ అబౌట్, అంటే నేను బిఫోర్ వి గివ్ ది ఎంటైర్ what to say terms and conditions, ఇప్పుడు ఆల్రెడీ మనము when we are sharing the app to the clients, ఆ యాప్ కి సంబంధించి టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ కూడా ఆల్రెడీ ఉన్నాయి, రైట్? లైక్ క్లయింట్ డేటాని మనం ఎక్కడ కూడా షేర్ చేయము అనేసి, ఇట్లాంటి బేసిక్ టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ పాలసీస్ అన్ని కూడా ఉంటాయి, ప్రైవసీ పాలసీస్ అన్ని కూడా. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్, ఇట్లాంటివి విచ్ ఆర్ మోర్ స్పెసిఫిక్ టు ఆర్ కమ్యూనిటీ, మన వావ్కి ఆమ్వేకి సంబంధించినటువంటి ఇట్లాంటి మోర్ స్పెసిఫిక్ టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ ఇంకో కొన్ని వస్తాయి మనకి. So meanwhile, you make sure these important points are implemented, right? So I hope I made some sense to all of you, right? Idi chala important. If you have any questions, you can also put it in the chat box. Very, very important terms and conditions before because we are moving forward with accepting the payments legally through this payment link through the WOW account. Ivanni kuda inka legalize అయిపోయినాయి కాబట్టి we should be very, very careful, right, while providing the services, what we talk to the what to say clients, right? So what kind of things knowingly or unknowingly you are, indak Naren annar knowledge anesi, that is very, very important thing, right? So మనం ఎటువంటి నాలెడ్జ్ నేను క్లయింట్ కి షేర్ చేస్తున్నాను, ఏది పడితే అది షేర్ చేయకూడదు, బికాస్ దెర్ ఇస్ ఎ బిగ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ హియర్. ఇంతకాలం నేను క్లయింట్ కి ఏం చెప్తున్నాను, ఫోన్ లో నేను ఏం గైడెన్స్ ఇస్తున్నాను, దట్ వాస్ పర్సనల్, and client will only ask me. But hereafter, I am part of WOW here, a company. So anything which is anything what I am doing is monitored by the company, and it ensures that if the practitioner is following the terms and conditions, right? So this is what is one point what I wanted to make clear. That's it, Naren. Yeah. Thank you very much, Ramesh. So, inka anni crystal, once we finalize all the T and C, you will be able to see it in the app. Okay. Coaches, before they sign the contract, they'll have one T and C. Clients, before they log in, they'll have a T and C. And see, April 1st nunchi will be kind of our credits are over. I think in the month in our March team meeting itself, I clearly mentioned we exhausted our credit. Now we have to buy new credits. Akkada we had a lot of discussion. I employed one business strategist. So I told about each and not every coach, but I told the scenario, what's happening with few coaches and what are the pros, cons. See, what are we doing exactly here? Ante, I think I discussed about when we were all going to Madurai Drive. I explained to you this Dutch hands. Let's Dutch hands ani cheppanu anukunta. I think you all remember. Let's Dutch hands. Matlab
when you go together for a dinner, 10 people go for a dinner and the bill is say 5,000 rupees. That means 5,000 divided by 10, which is 500 rupees per head. Towards the end of the dinner, అందరూ కూడా including tip 500 rupees పెడతారనమాట. అది I ate only ice cream, doesn't matter, you have to put 500. See, that is what is total divided by number, so that it's decent enough. Even here, our business strategists recommended the same formula. You cannot really divide this into how many people used how much. You cannot calculate that, Naren. That will become a big headache. The only thing is Dutch. So, for example, you bought this much package and there are this many coaches. So, divided by, that's it. Now the question is, in these 4-5 months, you could have eaten one ice cream, you could have eaten a biryani, you could have ordered a family pack. Some people created some good client base and made some real good money. Some coaches, they haven't begun yet, or whatever happened, okay? So now we are exhausting. I mean, we are kind of, we'll be exhausting all our resources, maybe, actually, ante అయిపోయింది. ఇప్పుడు మనం we are running on a grace period. So April 1st నుంచి we will be renewing. Now, if you want to be, I'm talking to all the existing coaches whoever is a part of WOW right now. If you want to continue, maybe you have to, we have made more money than we paid. Yeah, some of you made money, some of you, that's what I'm saying. I'm not sure. I really haven't tracked every coach here. నేను అందరినీ ట్రాక్ చేయలేదు, నాకు తెలియదు కాబట్టి నేను చెప్తున్నాను. I want you to know that if you want to be a part of this, you can be a part of this April 1st nunchi when we renew. Or if you want to take time, you can take time. Or you want to do it your own way, you can do it. There are multiple ways of doing it, okay? So it's very flexible, guys. Please understand, okay? నేను ఎవరికి ఇదే మెథడ్ అనేది కూడా చెప్పడం లేదు. So maybe existing coaches kaite you might get you can expect a call from Ramesh. He will explain to you going forward what is it that we're doing, Ani, and we will be hiking the price a little. That new price hike అనేది కూడా Ramesh will talk to the coach directly. And ఈ 3-4 days లో, I think today 26th అనుకుంటే 4 days or 5 days మీకు ఏదైతే టైం ఉందో, you can tell all your clients who are in the queue that from April 1st it will be new price. So as per my business strategist, the idea is, he says that first thing, you guys are underselling very big time, because he studied the market and he showed me all the prices and he told మీరు ప్రొవైడ్ చేస్తున్న దానికి మీరు whatever amount you're charging is like peanuts. And it's not just because it's peanuts we are trying to hike, okay? I'm not concerned about his philosophy or opinion. This did not work out. We did it at a loss, to minus low anamata. So yeah, for coaches, yeah, you guys, some of you made real good money, that's a different thing. For WOW, it's absolute minus. Ante I invested to make Karthik rich, which I don't want to do. Okay, I am in no way
అంటే అంత చారిటీ హార్ట్ అయితే నాకు లేదు. యూ గెట్ ఇట్? సో okay, first time I did that's what this guy told. I mean, that is why I employed a strategist, because I'm not able to apply my mind. I'm not in that state of mind basically. So I said, okay, let me pay another person, let him apply his mind. So he came out with some initial formula, and a formula prakaram revised prices April 1st nunchi they might appear in the golden 90 program. సో ఆ ప్రోగ్రామ్ ప్రైసింగ్ కూడా మీకు ఎట్లా కనబడచ్చు అంటే రఫ్ గా నేను చెప్తాను. రఫ్ గా ఇట్ మైట్ అపియర్ లైక్ 60 rupees పర్ డే, సూన్ గోయింగ్ టు బి 100 పర్ డే. ఇట్ విల్ అపియర్ లైక్ దిస్. యూ గెట్ ఇట్ రైట్? సో రఫ్ గా ఐఎమ్ జస్ట్ టెలింగ్ యూ డోంట్ గెట్ ఇట్ ఎగ్జాక్ట్లీ అనుకోండి. అంటే 60 rupees పర్ డే అంటే 9 6 54 అంటే 5,400 or 5,500 for 90 days. Soon it's gonna be 9,000. So people immediately will understand that that's a human psychology. అంటే అదంతా అబ్బాయి చెప్పిండేది నేను మీకు చెప్తున్నా. He gave me a thought. Naren, you should put it like that. The bold should be soon. Very soon it's going to be 100. Very few slots left for 50 rupees per day package or 60 rupees per day package. Okay, this is how we are going to showcase from now. And program slide, some of you asked. I will send you the program slide, whatever I presented, a PDF from Bison, so that you can explain it to your client. So this is why they'll be paying. Okay, I think that's it. In a week, yeah, Ramesh. Right now it is almost 40 rupees per day package we are in. Yeah, So we might hike to probably 60 somewhere. yeah, maximum it could be 50 or 60. So because see, I clearly told my strategist, he told me, like, when you are doing this much, why aren't even thinking about, I told him, this is not for money. This is not for money. అంటే నా మనీ కోసం కాదు ఇది. అబ్బాయికి చాలా క్లియర్ గా చెప్పాను అనమాట. దిస్ షుడ్ రన్, ద కంపెనీ షుడ్ రన్. అంటే నేను అప్పు చేసో లేదంటే నా సంపాదనలో నుంచో కంపెనీ రన్ చేయకూడదు అనమాట. అప్పుడు ఓవర్ నైట్ ఐ విల్ డిజాల్వ్ అంటే యాప్ ని మామూలుగా మీ పాటికి మీరు, ఎందుకంటే ఇట్ విల్ నాట్ ఈవెన్ సర్వ్ ద పర్పస్, బట్ ఇట్ హ్యాస్ పొటెన్షియల్ టు రన్ ఆన్ ఇట్స్ ఓన్ యాజ్ లాంగ్ యాజ్ నో బడీ మెసెస్. అందరూ ఇందాక రమేష్ చెప్పిన టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ ఫాలో అవుతా అంటే it can happily run on its own. So from 40 it might go to 50 or 60 as of now, and going forward, if I believe that you're all doing really good and every coach is raising their standard, then we can really increase the price. So April 1st you can expect a new Ikigai Club format with a little variation, maybe 20-30% change, and revised pricing and a renewal. Renewal ki Ramesh will call you right from tomorrow, and you guys have to take a call on whether yes, I want to be a part of it or I don't want to be, because if you're not a part of it, still you will be, it's like you're eating ice cream or you just lost వచ్చే సోంపు తిన్నట్లు, 500 ఇచ్చి సోంపు తిన్నట్టు అనమాట. అది ఒక్కటే ఆలోచించుకోండి. మీకు ఐ వాంట్ టు బి పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్ అంటే వెరీ సీరియస్లీ, దెన్ ఐ థింక్ మనం వీక్లీ వీ కెన్ హ్యావ్ కాల్ విత్ అనంత్ ఆన్ దిస్ ట్రైనింగ్ ఆల్సో, హౌ టు అప్గ్రేడ్ దిస్ అని. ఓకే, సో దట్స్ ఇట్ ఫోక్స్. I think no questions right here, right? 9:45. Any questions you have, you can ask. I can answer for a few minutes. I made more money. Anand, the payment channel under Dr. Vijay. What is that question? Actually, Ramesh sir చూపించారు. Oh, it is cleared. Yeah, it is cleared. Actually, pay now option తర్వాత
గేట్వే ఏంటని అడిగి దాని క్వశ్చన్ దేనికైనా పే చేసుకోవచ్చు. గూగుల్ పే, ఫోన్ పే, ఇప్పుడు యాక్టివేషన్ లో ఉందా అనంతరం? ఉంది. కానీ Yeah, update okay, చేస్తే సరిపోతుంది. service. they can experiment now or Yeah, Naren, it's active, Naren. They can try. No, before that, first you have to update both Zoconet update and, your software. update your softwares, Zoconet and client. Okay, Sandhya ma'am, yeah ma'am. Sir, good evening, sir. Sir, actually, I have one doubt. Like you told, like clients, no. So even that they can come into the leads, no. So many of them are coming into the lead part. Big Four. So that will be considered or what? Actually, I didn't understand your question. Lead. No, madam, I'll answer that question, Naren. Ah. See, leads means the clients who has not paid. Yeah. They are not considered, madam. Only active clients. Means Okay. you have activated, they have paid. Yes. Yes. Those are only the clients which are counted for credits and all. Okay. Okay. Thank you, sir. That is what one. And one more thing, one more doubt, Ramesh. This one last, we had given already. We have given the plans for before. Now, as create copy when we are doing it, what happens is the same plan will be repeated, right? So Yeah. that time supplements already it was mentioned that will be coming up, right? Yeah. So that has to be resolved now. Yeah, that actually that cannot be done from the software end. That we have to do it. No, that supplements already it is there. How can we delete that? No, from the latest template what Anant has shown you today, in Okay. that the supplements have been removed. So they have to If at all update. you have given it in the old template, using the old template, you have to modify it. Okay. 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 Yeah. Thank you. Sir, Joshi sir, we can do that. First of all, Ramesh would talk to each coach individually, and maybe that way I'll understand their concerns. After that, I'll get to know because Inka chala mandi they aren't trained yet. Okay, so maybe few of them still are budding. So we want to understand few concerns where what could be stopping them. Once we get to know that, see, cost variation, for example, I spoke to some, yeah, sir, Gopi, sir, I am unmuting you, yeah. Anjaneya Swami, Bomma Vetkunar, sir. Sir, yes, go ahead, sir, I unmuted you. Yeah. Great evening all. It's good step one, wow community manandaridi. So let's have equal financial responsibility. Okay, one-on-one మాట్లాడినప్పుడు మాట్లాడదాం. So without any inhibitions, coaching అదొక part కూడా పెట్టండి. Not only health wise, even wealth wise కూడా అందరికి day one నుంచి చేయించండి. Earlier I think we have shared. మనం అందరం కొద్ది కాంట్రిబ్యూషన్స్ వేసుకున్నాము. స్టిల్ యు ఆర్ సేయింగ్ ఇట్ వాస్ 22 మైనస్. ప్రాబబ్లీ ఒక 1.5 month తర్వాత we should have discussed and took it forward from there. I'm really sorry to know that a burden is on only one person. Thank you for your concern. Thank you for your concern. I have been like that since my childhood. That's an asset for me. Actually, ante, would you like to continue to being like that? Yeah, actually that's my strength. Ante I don't mind money. I don't mind money. Ante ekkada vastando ekkada potando teliyadu anamata. So that's been my nature. So but it's a company that going to the next level. When I put it to the analyst, the financial analyst and the business strategist, he calculated everything and he showed me anamata. He showed me this way this company is not going to survive. He projected. Okay. In the next 3 months, next 6 months, if the clients are increasing, you are the person who is paying them. You are going. So that is when he told, you pay me, I will take care of the company. You paid money to him? Yeah, we employed him. It's a big package. So, if at all you paid money to him, you need to pay to me also, because I already expressed this well in advance.
నేను అప్పుడే చెప్పాను, ఆయన డబ్బులు తీసుకొని చెప్పాడు, నేను ఫ్రీగా చెప్పాను నాకు డబ్బులు ఇవ్వండి నెక్స్ట్ టైం. ఐ టోల్డ్ యు వి షుడ్ నాట్. ఇది ఒక్కదానికే కాదు, భవిష్యత్తుకు పెట్టుకున్నాం ఆయనని. యాక్చువల్లీ ద డే మనం వాప్ యాప్ గురించి అనుకున్న వెంటనే ఐ ఎక్స్ప్రెస్ టు 1-2 కన్సర్న్స్ విత్ యూ అబౌట్ పేమెంట్స్. తర్వాత మా అప్లైన్ రాఘవేంద్ర సార్ చెప్పాను, మనం యాప్ పెట్టుకుంటున్నాము, ఇప్పుడు అందరినీ కూరగాయలు తెచ్చుకోండి, ఎగ్స్ తెచ్చుకోండి, పెరుగు తెచ్చుకోండి, నెయ్యి తెచ్చుకోండి అంటున్నాం, అలాగే సప్లిమెంట్స్ తెచ్చుకోండి అనాలి, కానీ వీఆర్ Amway హ్యాస్ నథింగ్ టు డూ విత్ దిస్. ఆ గుమ్మడికాయ అమ్మేవాడు డబ్బులు ఇవ్వడు, న్యూట్రిలైట్ కొద్దిగా అంత ఇంత ఇస్తుంది, అదే తేడా. వీ హ్యావ్ నథింగ్ టు డూ విత్ Amway అని అప్పుడే చెప్పాను. మనం దాంట్లో యాడ్ చేసుకున్నాం. దెన్ ఐ రేజ్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ లీగల్ గా ఇదవుతుంది. ఇట్స్ గుడ్. ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ టుడే దట్ it has come up with so many good solutions. It's a very positive sign. We will move ahead. Thank you, sir. And Usha ma'am. Yes. Naren, good evening, Naren. Yeah, ma'am. Good evening. Yeah. ఇప్పుడు మీరు నెక్స్ట్ మంత్ నుంచి ప్రైస్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది అన్నారు కదా. Ah. సో ఈ మంత్ లో ఇప్పుడు 3540 క్లయింట్ పే చేసేసి మేము ప్యాక్ ని 1వ తేదీ నుంచి April 3rd నుంచి మేము యాక్టివేట్ అంటే మెన్షన్ చేస్తాం కదా వాళ్ళ డ్యూరేషన్ టైం 90 days అనేది. Ah. అప్పుడు ఏమైనా నెక్స్ట్ మంత్ కి వాళ్ళకి ఏమైనా చేంజ్ అవుతుందా, న్యూ ప్రైస్ ఏమైనా వస్తుందా? అది రమేష్ లాంటి వ్యక్తే చెప్పగలరు. No, madam. No. ఈ- See, if they have already paid, Hmm. the package is confirmed with this present pricing. Okay. Present price కి వాళ్ళ ప్యాకేజ్ కన్ఫర్మ్ అయింది, Mhm. పేమెంట్ అయిపోయి ఉంటాయి. So if they have a choice, probably they can start after a week or after 10 days. Yeah. Okay. ఈ But they మంత్ have పే confirmed the program. ఓకే థ్యాంక్ యూ రమేష్. ఈ మంత్ పే చేస్తే 3540 వాళ్ళు Yeah, ఒకవేళ అందుకే నరేన్ అన్నట్లు ఇప్పుడు మనం బాగా యూస్ చేసుకోవాలి అంటే యూ కెన్ ప్రమోట్ దిస్, దట్ Okay. ప్రైస్ ఇస్ గోయింగ్ టు హైక్. కాబట్టి ఇఫ్ యు ఆర్ ప్లానింగ్ టు స్టార్ట్ ఇన్ మిడిల్ ఆఫ్ ఏప్రిల్, సో ఆస్క్ దెమ్ టు గెట్ యాక్టివేటెడ్ రైట్ నౌ. ఓకే బట్ దర్ ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్స్ ఇన్ ది వెన్ ఎవర్ దే వాంట్. ఏప్రిల్ మధ్యలో స్టార్ట్ చేస్తారా, ఏప్రిల్ ఎండ్ లో స్టార్ట్ చేస్తారా, ఎప్పుడైనా స్టార్ట్ చేసుకోండి. బట్ పేమెంట్ చేసి కన్ఫర్మ్ చేసుకోండి ప్రోగ్రామ్ నుంచి. ఓకే థ్యాంక్ యూ కన్ఫర్మ్ చేసుకోమంటున్నాం ప్రెసెంట్ ప్రైస్ లో. ఓకే థ్యాంక్ యూ. Ramesh, Dr. Vijay asked one question. Yeah, that's what I'm seeing. See, a client pending for payment. See, that's what I was telling. Any client who has not yet paid, they are just the leads. Okay, so credits will not be consumed for leads. Okay, so if some client has made the payment, then they'll become an active client. That's when the credits will be consumed. And just for your information, you don't really worry about all these credits, and we are there to take care of that. So you just don't need to worry about credits and all. Yeah, Basha, the price would be somewhere, as I mentioned, around in between 55 and 60 rupees per day, which comes to maybe around 5,500 per golden 90. ఓకే, మళ్ళీ ఇంకొంతమంది వస్తారు కానీ కొంతమంది కొంటారు. మళ్ళీ కాదు సార్, అది మాల్ కి ఎంతో మంది వస్తారు కానీ కొంతమంది కొంటారని. అది మాల్ కి అది పెట్టింది ఎవరు? అనంత్. అనంత్. ఓకే, అది వావ్ కమ్యూనిటీ అంటుంటే అది వావ్ కమ్యూనిటీ నేను కదా, నాకు తెలియకుండా నేను ఎప్పుడు పెట్టుకున్నాను అనుకుంటూ చూస్తున్నాను. ఓకే, see, for example, let's take the case of Karthik here. I think all of you must have seen Karthik's video that I sent yesterday. He made a very decent amount of 1 lakh rupees this month, in the month of March 2023, by taking maybe 25 to 30 clients into his program. Now, how is the hike in the price going to affect his business next month? Okay, then personal PV this month it will be around 2,500, and business through income around maybe I don't know.
business income maybe? 80 plus ఉంటుంది. Okay, around 75-80,000, and his income through his own personal brand building will be around 1 lakh. So around 1.8 lakhs together. Now, the price hike, how is it going to affect? Anedi, oksari, let's hear from Karthik. Karthik, you can tell, Karthik. ఎఫెక్ట్ అయితే ఏం పెద్ద, ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఆల్రెడీ చెప్పిన వాళ్ళకైతే మనము మళ్ళీ ఒకసారి ప్రైసెస్ హైక్ అవుతున్నాయని చెప్తే దేమే అంటే వాళ్ళు ఇంకా తొందరపడి ముందే ఏప్రిల్ కి ముందే దే కెన్ స్టార్ట్. ఒకటి అంటే చాలా మంది అలా స్టార్ట్ అయ్యారు. ఇప్పుడు నేను నిన్న మెసేజ్ చేశాను కదా 25 కంప్లీట్ అయ్యారని. సో టుడే ఐ లాగిన్ 5+ పీపుల్ అన్నమాట, 30+ క్లయింట్స్. సో ఇప్పుడు మేడం ఇంతకు ముందు ఉషా మేడం అడిగారు కదా, కొంతమంది నెక్స్ట్ మంత్ స్టార్ట్ చేస్తారు. బట్ మీకు ఈ ప్రైస్ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది, ఇఫ్ యు ఆర్ రియల్లీ కమిటెడ్ టు డూ ద ప్రోగ్రామ్ అని 3540 దే పేడ్ అనమాట ఫర్ ద ప్రోగ్రామ్. నెక్స్ట్ మంత్ నుంచి ఇప్పుడు ఆల్రెడీ తెలిసిన వాళ్ళతో అయితే ప్రాబ్లం, కానీ కొత్త వాళ్ళకి డైరెక్ట్ మనం ఏ అమౌంట్ చెప్తే. అండ్ ఇంకొకటి ఏమంటే మీరు ఇంతకు ముందు అద్భుతంగా కొన్ని చాలా కొత్త విషయాలు చెప్పారు. సో వీ కెన్ అది ఇంకా మనం బాగా ఎడిఫై చేసి చెప్పగలిగితే ప్రైస్ డిఫరెన్స్ పెద్దగా ఏం ఉండదు. You mean to say the program, whatever I discussed about the program. Program and Ikigai Club importance and what are the services we provide at this, అంటే ఎంత లోయెస్ట్ కాస్ట్ లో మనం సర్వీసెస్ చేస్తున్నాం. బికాస్ ఇప్పుడు మీరు ఇంతకు ముందు చెప్పారు పర్సనల్ ట్రైనింగ్ కే 10-12 వేలు తీసుకుంటారు సార్ ఒక గంట సేపు స్పెండ్ చేయడానికి. బట్ ఒక కోచ్ 3 months గైడ్ చేయడానికి ఒక 5,000-5,500 అంటే చాలా నథింగ్. నా ఉద్దేశంలో అయితే చాలా తక్కువ సార్. సో వాళ్ళకి అక్కడ మనము వీ కెన్ డూ వావ్ ప్రీమియర్ ఆప్షన్ ఇచ్చారు మీరు ఒకటి 9,000, 10,000 లో. సో వీ కెన్ కంపేర్ ఇట్ విత్. సో వీఆర్ ఆఫరింగ్, ఎందుకంటే ఇప్పుడు 5,000 అని 40% వీఆర్ ప్రొవైడింగ్ డిస్కౌంట్ అని. సో 10,000 ఉన్నది వీఆర్ ప్రొవైడింగ్ విత్ 45% అలా అని చెప్పవచ్చు. నథింగ్ అంటే నా ప్రోగ్రామ్ లో ఏం లేదు సార్, ఎందుకంటే కొత్త వాళ్ళే వస్తుంటారు కాబట్టి వాట్ ఎవర్ ద ప్రైస్ వి ప్రొవైడ్, అది వాళ్ళు ఓకే అయితే దే కెన్ స్టార్ట్ అన్నమాట. So thanks, and let's before we close, let's also hear from Anant, who also usually plugs in lots of clients, and under 3,540 though he plugs in maybe 50-60 clients every month. So Anant, yeah, Anant. Yeah, Naren, just came out today. Okay, so yeah, usually అది like whatever the client చేస్తున్నామో same thing we are utilizing the app in a very big way. So amount అనేది like instant amount కాబట్టి it motivates us very quickly, and of course weighing in మన బిజినెస్ ఇన్కమ్ కాబట్టి అది ఒక సెకండ్ ఇన్కమ్ లాగా బ్యాంక్ లో అకౌంట్ లో పడిపోతాం. లైక్ సో వీఆర్ జస్ట్ అంటే అది యాడ్ అయిపోతుంది. సో వీఆర్ నాట్ యూజింగ్ దట్ యాక్చువల్లీ, సో అకౌంట్ లో యాడ్ అయిపోతుంది. బట్ వాట్ ఎవర్ ద ఇన్కమ్ విచ్ వీఆర్ యూజింగ్, ఇట్స్ గివింగ్ us a lot of push. అండ్ యా, సో కమింగ్ డేస్ డెఫినెట్లీ ఇప్పుడు టీమ్ లో కూడా చాలా మంది లాగిన్ అయ్యారు. దే ఆర్ యూటిలైజింగ్ యాప్, అండ్ వాళ్ళు కూడా ఒక కోచెస్ 3 కోచెస్ న్యూ కోచెస్ 6 క్లయింట్స్ యాడ్ చేస్తున్నారు. సో అలా ఇట్ ఈస్ గ్రోయింగ్ వెరీ కోచెస్ పరంగా కూడా దే ఆర్ ఇంక్రీజింగ్ దేర్ నెంబర్. So awesome, Anand, thank you. And yeah, Dr. Vijay, you asked about see I added the premier package only to help your clients understand that I mean premier ante it is usually it's almost they are getting the same here, but premier lo maybe the health condition could be different, maybe it could be a doctor involved, or it's a totally different thing. Actually we don't activate that package, it is only to help them understand the difference. Plus you're getting 90+% of the features
for almost 50% of the cost and చెప్పేందుకు, so that people usually have this mindset, oh, thank God there is a package where I can easily get into, and all these things I'm getting అన్నట్టు, right? So just to understand, I mean వాళ్ళకి ఒకటి చూపించేందుకంటే, ఇంకొక హై ప్రైస్ పెడితే లో ప్రైస్ ఎప్పటికైనా అట్రాక్టివ్ గా కనబడుతుంది. దట్ ఈస్ వై వి పుట్ ఇట్. Okay, let's not there's nothing much to talk about it. Okay, so I think that's it. And April 1st, yeah, I'll be doing a team meeting, and Sudarshan sir team wala coaches so kuda I told that I'll be meeting their coaches online. We will first, let's do a team meeting on the 1st of April. Tarvata Sudarshan sir team ki, I think when I went to Kurnool, we spoke about getting together or online, virtually, and handpick cheskunna coaches tho, which we will do on first night after the meeting, or second we'll plan. But first aithe I'm planning to do a team meeting, goal setting team meeting, which because June team meeting ki mundu, June next family reunion ki mundu, how you guys are all placed, and with all the new changes that we're going to bring, and maybe new stars. So it's again time to celebrate. 1 month అయిపోయింది family reunion అయ్యి. So let's all get together and celebrate. So finish off your month strong. Very big time, because you got one very good reason in your hands right now. Of course, Team Neutralite is there. నేను దాని గురించి స్పెషల్ గా చెప్పాల్సిన పని లేదు. చాలా మంది వీడియోస్ కూడా చూస్తూ అంటారు టీమ్ న్యూట్రలైట్ ప్రమోషన్. నాకు టీమ్ న్యూట్రలైట్ లో అద్భుతంగా నచ్చే విషయం వాళ్ళు ఇచ్చే శేఖర్ అన్నమాట. ఎందుకంటే అది ఎందుకో ఆ క్వాలిటీ శేఖర్ మళ్ళీ దొరకదు. అది ఆ టైంలో మనకు వచ్చేదే అది సో మీరు ఎవరైనా విన్ అయితే కూడా నాకు పంపిండి. ఐఎమ్ హ్యాపీ టు టేక్ దట్ శేఖర్. ఎందుకంటే ఆ పాడుపడిన శేఖర్ లాగా ఉంటాయి నాకు అవన్నీ. సో టీమ్ న్యూట్రలైట్, I think that is peanuts. All of you can qualify, but promote it to even your deep downlines kuda promote cheyandi. And April 1st meeting lopala అందరికి కూడా ఇంకొక రీజన్ కూడా ఉంది, మీ దగ్గర ప్రైస్ ఇది హైక్ అవుతుంది అన్నారు కాబట్టి క్లయింట్స్, యూ కెన్ ప్లగ్ ఇన్ మోర్ క్లయింట్స్ ఇన్ టు దిస్ ప్రోగ్రామ్. ఓకే, సో దట్స్ ఇట్. అండ్ సార్ వన్ క్వశ్చన్ సార్, ప్లీజ్ గో హెడ్. రమేష్ సార్ కానీ ఎవరన్నా, ఇప్పుడు మనము జనరల్ గా యాప్స్ లో క్లయింట్స్ లాగిన్ చేసిన తర్వాత ఎంతమంది లాగిన్ అయ్యారు యూఎస్ క్లయింట్ అంతా ఎస్టిమేషన్ చేసి మనం వావ్ కి పే చేస్తాం కదా. బట్ ఇప్పటి నుంచే మీకు పేమెంట్ యాక్టివేషన్ లో ఉంది అని అన్నారు కదా. సో షెల్ వి డు, అంటే మనం ఇప్పటి నుంచి చేయాలా లేదా ఫస్ట్ నుంచి చేయాలా? అది పేమెంట్ లింక్ యాక్టివేట్ అయిన తర్వాత, సో దెన్ ఫ్రమ్ దెన్ ది అమౌంట్ అనేది ది కోచెస్ విల్ బి గెటింగ్ ఫ్రమ్ వావ్. సో ఇప్పుడు వన్స్ ది పేమెంట్ లింక్ is activated, the amount will be sent directly to the wow account. From wow account, monthly once, all the coaches will be getting their whatever commission like or salary like. నేను ఏమంటుందంటే ఈ 3-4 days చెయ్యాలా లేదంటే ఏప్రిల్ 1st నుంచి చేయాలా అని. You are talking about the March details kada? March. We'll let you know in the group. ఓకే, ఇప్పుడు 25-30 క్లయింట్స్ ఉన్నారు కదా, దానికి ఒక అమౌంట్ నేను వాక్ పే చేయాలి కదా. సో ఇప్పటి నుంచి 3-4 days లో లాగిన్ అయ్యే వాళ్ళకి డైరెక్ట్ పేమెంట్స్ చేయాలా లేదంటే అలా అని అడుగుతాను. 3-4 days అయితే అంటే మీరు వన్స్ యూ స్టార్ట్ యూజింగ్ దట్ యాక్టివేషన్ పేమెంట్ లింక్, then that's not a problem. Previous అయితే we'll be sending the list. దాన్ని బేస్ చేసి you can send it to wow and send me the screenshot personally. Sure, sir. Done. Thank you. Okay, let's meet in tomorrow's Ikigai.
Bye. Good night.